Welcome back. I hope you still have some energy left after what is already a long day. დიდი მადლობა, რომ ენერგია დაგჭათ მას შემდეგ რაც ეს დღე განვლეთ. I am glad that we have this order of presentations, that I changed the order of presentation a little bit. მე მოხარული ვარ, მიხარია რომ ჩემ პრეზენტაციის თანმიმდევრობა წესრიგი შევცვალე. Because my first lecture about Soviet philosophical culture gives the context against which, or the background against which we can situate Merab Mamardashvili as a philosopher. რადგანაც საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა გვთავაზობს გარკვეულ ტიპის ფონს, რის წინააღმდეგაც ჩვენ შეგვიძლია მოვათავსოთ მერაბ მამარდაშვილის აზროვნება. I do not know how I will manage with the time, so I'm not entirely sure that I will finish today, but if not, I will pick up on Saturday and finish it on Saturday, and then give an outlook on the topic of Marx and Marxism. დარწმუნებული არ ვარ რომ თემები რომელსაც დღეს განვიხილავ ამავე ლექციაში დამთავრდება, ამიტომ შესაძლოა რომ ეს თემები შაბათს გადავიდეს და საბოლოოდ გავაკეთებ ერთგვარ რეზიუმეს ყველაფერი იმისადაც გავიარეთ. And finally, I think there will be many points of contact both with the presentations by Professor Arndt and with the presentations by Professor Blanc on many points, and I think that, well, you will find out for yourself when this is the case and you can make your own connections. ბევრი გადაძახილი იქნება იმ საკითხებზე, რომლებიც ბატონმა გიომ სიბერტამბლანმა და ბატონმა ანდრეას არტმა ლექციის სახით წაიკითხეს, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ თვითონვე დაფიქრდეთ რა იქნება ეს თემა. I will follow in the following, I will stick to the following order. I will start with the introduction of my text and the first part, Mamardashvili, Merab Mamardashvili in Soviet philosophical culture, including a first reading from the text by Mamardashvili, the analysis of consciousness in the works of Karl Marx. მე დავიწყებ შესავლით, ეს ეწოდება მერაბ მამარდაშვილის საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა. მე გამიხილავ პირველ ნაწილში ჩემს საკითხვას მამარდაშვილის იმ ტექსტისა, რომელსაც ეწოდება ცნობიერების ანალიზი მარქსის აზროვნებაში. The text by Merab Mamardashvili is in your reader, I think, the very first text, and my own text is, I think, the third or the second. Maybe the second, but it's all in the beginning. So if you want to follow the text in your reader, look at the beginning, and I've indicated the page numbers here to make it a little bit easier for you. ტექსტები, რომელსაც განვიხილავთ, პირველი მათგანი ჩემი ტექსტი რიგით მეორეა, ხოლო თქვენი რიდერის ჩემს ნაწილში პირველივე ტექსტი არის მამარდაშვილის მოცემული, ამიტომ შეგიძლიათ თავად ვინც ტექსტს მიყვებით, თავად განსაზღვროთ როგორ მიყვეთ ტექსტს. I will then proceed with the second part of my text, which is about three key concepts in Mamardashvili's work, including the second reading of the text by Mamardashvili. ამის შემდეგ მე გადავალ სამ ძირითად ცნებაზე, სამ ძირითად კონცეფტზე, რომელიც მამარდაშვილის ამ ტექსტში გვხვდება და ეს იქნება მეორე წაკითხვა ამ ტექსტისა. I hope to finish that part before the coffee break. ვიმედოვნებ, რომ ეს ნაწილი ყავის შესვენებამდე დამთავრდება. And we'll then continue with the third part on civil society and the conclusion of my presentation, where I also have some extra points, including a third reading from the text by Mamardashvili. შემდეგ ჩვენ შევეხებით სამოქალაქო საზოგადოების თემას და ბოლოს გადავალთ დასკვნით ფაზაზე, ხოლო მას შემდეგ მე გავაკეთებ რამდენიმე შენიშვნას, რომელიც უნდა ჩემს უნდა გაკეთდეს ამ საკითხის შესახებ. So I will simply leave this here for your convenience so that you know where we are. ამიტომ ავხსნილ იმას, რათა გაიგოთ, სად ვდგავართ, რას ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ. Okay. Merab Konstantinovich Mamardashvili lived 1930-1990. He is not, first of all, associated with political and social philosophy.
მერაბ კონსტანტინოvič მამარდაშვილი, რომელიც მოღვაწეობდა 1930 წლიდან 1990 წლამდე. პირველ რიგში არ არის ასოცირებული პოლიტიკურ ან სოციალურ ფილოსოფიასთან. The focus of his philosophical work seems to have been rather in such areas as philosophy of culture, philosophy of mind, and the phenomenology of cognition and consciousness. მისი ფილოსოფიური ნაშრომების თემა უფრო მეტად ისეთ არეალებში ვითარდებოდა, როგორც ფილოსოფიის კულტურა, ცნობიერების ფილოსოფია, შემეცნების ფენომენოლოგია და ანალიზია ცნობიერებისა. The title of a 1990 France Culture radio interview, a series of radio interviews, La pensée empêchée, which is also published as a book, La pensée empêchée, correct me, Guillaume, the hindered thought, suggests these interviews, which are published, as I say, and the references are in the final part of the article, suggests that his philosophy would have been different and less political had it not taken form in the shadow of the totalitarian regime. 1990 წლის რადიო ინტერვიუს სერიებში, რომელიც ჩაიწერა რადიოში ფრანგული კულტურა, მამარდაშვილი გვთავაზობს მოსაზრებას, რომ მისი ფილოსოფია სხვანაირი იქნებოდა და ნაკლებად იქნებოდა პოლიტიკური თემატიკით დაინტერესებული, ის რომ ტოტალიტარული რეჟიმის ჩრდილქვეშ არ აღმოცენებული. I question this. It may well be the case that living and working in Soviet society sharpened his, Mamardashvili's, perception of the political implications of what he was doing. მე ამ შემოთავაზებას ეჭვის ქვეშ დავაყენებდი. შეიძლებოდა ცხოვრება და მუშაობა საბჭოთა კავშირში იმ პოლიტიკური იმპლიკაციების უფრო გამკვეთრებას, უფრო გამწვავებას მოიაზრებდა იმ კონტექსტში, რომელშიც ის მუშაობდა. However, his work contains an elaboration of key aspects of cultural and social reality that are highly significant for every society and that tend to be forgotten in all societies. My aim in this paper is to highlight these aspects. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი შრომა ამით არ შემოისაზღვრება და ის განავრცობს ყველაზე ცენტრალურ ასპექტებს კულტურული და სოციალური რეალობისა, რომელიც ყველა საზოგადოებისთვის რელევანტურია, ყველა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ის ერთგვარად ამ საზოგადოებებმა დაივიწყეს კიდევაც. ჩემი მიზანი ამ პრეზენტაციაში იქნება, რომ სწორედ ამ ასპექტებს გავუსვა ხაზი. In order to achieve this aim, I take 3 successive steps, and they are the steps which are on the PowerPoint. იმისთვის რომ ეს მიზანი ავასრულო, მე 3 ერთმანეთის თანმიმდევრული ნაბიჯი უნდა გადავდგა და ეს მოცემულია პრეზენტაციაში. The first entails a reconstruction of the philosophical culture in which Mamardashvili was active. პირველი მათგანი დაკავდება ფილოსოფიური კულტურის რეკონსტრუირებით, რომელშიც მამარდაშვილი მოღვაწეობდა. The second consists in a discussion of 3 central concepts of his thinking: form, thought, and culture. მეორე მათგანი მიემართება მისი 3 ცენტრალური თეორიული კონცეფტის განხილვას. ეს 3 კონცეფტია: აზროვნება, აზროვნების ფორმა და კულტურა. The third step, finally, makes the transition from these central concepts to the notion of civil society. მესამე მათგანი კი აი ამ კონცეფტებიდან გამოდის და გადადის სამოქალაქო საზოგადოების თემაზე. And there are interesting connections there, I think, with the presentations by Professor Arndt. მე მგონი ამაზე საინტერესო შენიშვნები გააკეთა ბატონმა არნტმა თავის ლექციაში. I'll start with Mamardashvili in Soviet philosophical culture. დავიწყებთ პირველი ქვეტავით მამარდაშვილი საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურაში. One thing that must be done to give Mamardashvili his well-deserved place in the history of philosophy is to assess his place within the development of Soviet Russian philosophical culture.
ერთი საკითხი მრავალთა შორის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ და რაც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მამარდაშვილს მისთვის კუთვნილი და დამსახურებული წვლილი მივანიჭოთ ისტორიის ფილოსოფიაში, არის ის, რომ უნდა გაუსვათ ხაზი მის ადგილს საბჭოთა ან რუსული ფილოსოფიური კულტურის განვითარებაში. Born and raised in Georgia, he spent most of his career as a philosopher in Soviet Russia, and his untimely death in 1990 preceded the end of the Soviet Union by a year. იგი დაიბადა და გაიზარდა საქართველოში და მოღვაწეობდა როგორც საბჭოთა ფილოსოფოსი და მისი მისმა სიკვდილმა ოდნავ გაუსწრო წინ იმას, რასაც საბჭოთა კავშირის დასრულება ჰქვია. And the vast majority, this is an addition, the vast majority of his works, spoken and written, is in Russian. და უმრავლესი ნაწილი მის ტექსტებისა არის წაკითხული ან დაწერილი რუსულ ენაზე. Although he traveled extensively for a Soviet intellectual who was not closely related to the Communist Party, considered himself a cosmopolitan and could have remained abroad, he did not forsake the USSR. მიუხედავად იმისა, რომ ის უამრავ ქვეყანაში მოგზაურობდა, ხშირად მოგზაურობდა, რაც ზოგადად უჩვეულოა საბჭოთა ტიპიური ფილოსოფოსისთვის, რომელიც კომუნისტური პარტიასთან ასოცირებული არ არის, მას არასდროს არ უთქვამს უარი საბჭოთა კავშირში ცხოვრებაზე და საბოლოო ჯამში ის უმეტესწილად აქ სწორედ აქ ატარებდა თავის დროს. The qualification Soviet philosopher seems thus appropriate, but is this not a disqualification by definition? ამრიგად კვალიფიკაცია, რომელსაც ჩვენ მას ვაძლევთ, ანუ კვალიფიკაცია საბჭოთა ფილოსოფოსისა, შესაძლოა სწორია, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ ის, რომ სწორედ ეს კვალიფიკაციაა, რაც მის დისკვალიფიკაციას ცდილობს. I hope that yesterday I have shown that this is not necessarily the case. მე გუშინ შევეცადე თქვენთვის მეჩვენებინა, რომ საქმე ამასთან არ გვაქვს. Mamardashvili certainly did not consider himself a Soviet philosopher. He explicitly denied that a philosopher can belong to a certain nation at all, and thus be a Russian or a Georgian philosopher, and would just as explicitly have denied that a philosopher can be Western or Soviet. მამარდაშვილს ნამდვილად არ მიაჩნია საკუთარი თავი საბჭოთა ფილოსოფოსად და ის ღიად უარყოფდა, რომ ფილოსოფოსს შეიძლება რომელიმე კულტურას, რომელიმე ერს მიეკუთვნებოდეს. ამრიგად ჩვენ ის არ ითხოვდა, რომ ის საბჭოთა ფილოსოფოსია, ან საერთოდ დასავლელი, ან რუსი, ან ქართველი ფილოსოფოსი. At the same time, any account of Soviet philosophy would be incomplete if it were to omit his name. Along with such figures as Ewert Ilyankov, Alexei Losyev, Mikhail Bakhtin, I spoke about Ilyankov and Losyev yesterday, he has played an important role in philosophical life in the USSR in the period following World War II. ამავე დროს საბჭოთა ფილოსოფიაზე აქცენტის გაკეთებისას არასრული ვიქნებოდით, თუკი მის სახელს გამოვტოვებდით იმ სხვა სახელებთან შორის, რომელიც შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, ეს სახელებია ილენკოვი, ალექსეი ლოსევი, ან მიხაილ ბახტინი, რომელთაც და მათთან ერთად მამარდაშვილმა მნიშვნელოვანი წვლილი ითამაშა ფილოსოფიურ ცხოვრებაში საბჭოთა კავშირში, იმ პერიოდში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომს მოსდევდა. As far as philosophy is concerned, there are at least 3 mistaken preconceptions with respect to the Soviet period in Russian history. რაც შეეხება ფილოსოფიას, როცა საუბარი ფილოსოფიაზე გვაქვს, მინიმუმ 3 არასწორი წინასწარი მსჯელობაა, რომელიც საბჭოთა პერიოდს რუსეთის ისტორიის კონტექსტში ათვისებს. The first is that there was no philosophy at all in the USSR. პირველი, რომ საბჭოთა კავშირში ფილოსოფია საერთოდ არ არსებობდა. The second misunderstanding consists in the belief that Soviet philosophy had nothing to do with philosophy. მეორე გაუგებრობა გახლავთ ის, რომ საბჭოთა ფილოსოფიას საერთოდ არაფერი საერთო არ ჰქონდა იმასთან, რასაც ფილოსოფია შეგვიძლია. And the third misunderstanding
asserts that there existed in the far corners of Soviet philosophical culture white ravens who were in no way influenced or contaminated by the system. მესამე გაუგებრობა გახლავთ ის მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც არსებობდა გარკვეული ტიპის მარგინალურ სივრცეებში არსებობდნენ გარკვეული ტიპის თეთრი ყვავები, რომლებიც როგორც ჩანს არც შთაგონებულნი, არც მოწამულნი ბრჭყალებში იყვნენ საბჭოთა სისტემისგან. White ravens is an expression in Georgian. A philosopher's role in culture and society is always in part influenced by the philosophical culture in which she or he participates, even if this philosopher's project then becomes the countercultural one of re-establishing philosophy against a dogmatic institution. ფილოსოფიის როლი კულტურასა და საზოგადოებაში ყოველთვისა მეტნაკლებად შთაგონებული ყოველთვისა მეტნაკლებად გავლენის ქვეშ იმ ფილოსოფიური კულტურისგან, რომელმაც ის წარმოშვა, რომელიც სიახშიც ის აღმოცენდა, მაშინაც კი თუ კი ამ ფილოსოფიის პროექტი შემდეგ ხდება კონტრკულტურული ის ფილოსოფია, რომელიც ცდილობს ფილოსოფიის დაფუძნებას დოგმატური ფილოსოფიის წინააღმდეგ. Therefore, any historical assessment of Mamardashvili's work has to take into account the realities of Soviet philosophical culture. ამრიგად ნებისმიერი ისტორიული რეცეპცია, ნებისმიერი ისტორიული გამოხმაურება მამარდაშვილის შრომებზე ეს შრომები ყურად უნდა იღებდნენ იმ რეალობებს, იმ სინამდვილეებს, რომელიც საბჭოთა ფილოსოფიურ კულტურას ახასიათებდა. Philosophy, in Mamardashvili's own words, did not exist in the Soviet Union and apparently does not exist today either outside the ideological state apparatus. And the latter, the state apparatus, is huge. მამარდაშვილის სიტყვებს რომ დავესესხოთ, ფილოსოფია არც არსებობდა და არც არსებობს საბჭოთა კავშირში და როგორც ჩანს, არც იდეოლოგიური სახელმწიფო აპარატების გარეთ შეიძლება არსებობდეს. Of course, he did not deny the existence of philosophy in the USSR. He would then have been renouncing himself as a philosopher. He denied the existence of philosophy that was not somehow related to the ideological state apparatus, which, by the way, is a notion taken from Althusser. ცხადია ის არ უარყოფს ფაქტს, რომ საბჭოთა კავშირში ფილოსოფია არსებობდა. ამ შემთხვევაში იგი უბრალოდ საკუთარი თავის უარყოფას მოახდენდა როგორც ფილოსოფოსისა, ის უბრალოდ უარყოფდა, რომ ფილოსოფიის არსებობა საბჭოთა კავშირის კონტექსტში არ იყო თავისუფალი სახელმწიფო იდეოლოგიური აპარატისაგან, რომელიც ჩვენ ეს უკანასკნელი ცნება სახელმწიფოს იდეოლოგიური აპარატი ალთუზერისგან ვისესხეთ. Reference to Marx has become in philosophy a form of comprehension of a theory and of critical self-reflection of the researcher. მარქსთან მიმართება ფილოსოფიაში იმ თეორიის გაგების და იმ კრიტიკული თვითრეფლექსიის გზა გახდა, რომელიც კვლევარს უნდა ჰქონდეს. This is, in fact, in Russia, in Soviet Union at the time, a polemical point, because this was not the general perception of a philosopher and of reference to Marx. იმ დროს საბჭოთა კავშირში ეს მოსაზრება საკმაოდ პოლემიკური იყო, რადგან მარქსთან არსებობდა გარკვეული ტიპის დამოკიდებულება. This is no accident, he continues. Marx counts among those few thinkers, perhaps a handful, in the history of humanity who have opened to thought whole planes of reality and who have detected masses of new objective relationships and connections. ვაგრძელებთ მამარდაშვილის ციტირებას და მამარდაშვილი განაგრძობს, რომ ეს ფაქტი შემთხვევით არ არის. მარქსი სხვა რამდენიმე მოაზროვნეებთან ერთად შეიძლება ერთი ათეულ მოაზროვნესთან ერთად კაცობრიობის ისტორიაში ითვლება იმ მოაზროვნედ, რომელმაც აზროვნებას მთელი რიგი სივრცეები და მიმართებები გაუხსნა. Uncovering these new geological layers, these thinkers mark for centuries to come, how one defines thought, what is the path of its development, and even what it means for thought to be rational. Am ახალი
გეოლოგიური სიმების ან გეოლოგიური დონეების layer გახსნით ამ გეოლოგიური სიმების ან გეოლოგიური დონეების გახსნით ამ მოაზროვნეებმა საუკუნით გაუსწრეს იმას თუ როგორ გავსაზღვრავთ აზროვნებას, რა არის მისი განვითარების გზა და ისიც კი თუ რას ნიშნავს აზროვნებისთვის იყო რაციონალური. People like Galileo, Einstein and Marx have put in the hands of researchers a whole mass of new objects crying out for elucidation, a new objective continent that was not there for previous thought and which subsequent thought cannot afford to ignore. Galileos, Einsteinისა და მარქსის მსგავსმა მოაზროვნეებმა კვლევარებს დაუტოვეს უზარმაზარი მასა ახალი საკვლევი ობიექტებისა, რომელიც ითხოვდნენ, რომ უკეთ განემართათ, ითხოვდნენ, რომ ცხადი გაიხადათ, ანუ ახალი ობიექტური კონტინენტი, რომელიც წინა აზროვნებაში არ არსებობდა და რომელზეც შემდგომ აზროვნებას იგნორირების გაკეთება აღარ შეეძლო. Two remarks here. One is that in the Soviet ideology of philosophy and the sciences did have a given object. There was a strong sense of objectivism in Soviet science and Soviet philosophy. ორი შენიშვნა. პირველი მათგანი გახლავთ ის, რომ საბჭოთა კონტექსტში ფილოსოფიას და მეცნიერებას მართლაც ჰქონდათ განსაზღვრული კვლევის ობიექტი და ეს კვლევის ობიექტი მკაცრად იყო განსაზღვრული. So Mamardashvili is arguing here against the dominant idea, the dominant conception of philosophy in the USSR. ამრიგად მამარდაშვილი აქ პოლემიკაში შედის იმ დროისთვის დომინანტური იმ დროისთვის წარმართველი ფილოსოფიური აზრთან, წარმართულ ფილოსოფიურ აზრთან. But Mamardashvili was very clever. It's like the cunning of reason, List der Vernunft, but in a different way. მაგრამ მამარდაშვილი ჭკვიანი კაცი იყო და აქ საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ გონების ცბიერებასთან. Because the development of Marxist philosophy was precisely what Soviet philosophers were claiming to do. So saying that that is what should be done makes him immune against criticism. ამრიგად იმის თქმა, რომ ამრიგად საბჭოთა კავშირში სწორედ ამას ამბობდნენ, რომ საბჭოთა ფილოსოფოსები ცდილობდნენ განევითარებინათ ფილოსოფია, ის განევრცოთ, ამიტომ სწორედ ეს მოსაზრება, რომ სწორედ ეს უნდა აკეთონ ფილოსოფოსებმა, მამარდაშვილს აი ამ დინების წინააღმდეგ ათავსებს და ერთგვარად იმუნურს ხდის კრიტიკისათვის. Among the many objects in the Marxist reconstruction, this is Mamardashvili again. Among the many objects in the Marxian reconstruction, we find thought, both intuitive and reflective, as needing thoroughly social analysis. სხვა უამრავ ობიექტთან ერთად ვაგრძელებ მამარდაშვილის კითხავს. მარქსისეულ რეკონსტრუქციაში ჩვენ ვხედავთ აზროვნებას, რომელიც ინტუიტიურიცაა და რეფლექსიურიც. აზროვნებას, რომელსაც სჭირდება სოციალური ანალიზი. From this reconstruction arise what we call contemporary approaches to consciousness. That is, the problems and approaches that could not be conceived prior to Marx. სწორედ ამ რეკონსტრუქციიდან ამოიზრდება ის, რასაც ჩვენ ცნობიერების თანამედროვე მიდგომას, მის თანამედროვე ანალიზს ვეძახით, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პრობლემები და მიდგომები, რომელიც მარქსამდე ვერ მოიაზრებოდა. Again, a remark. Soviet historiography of the history of philosophy made a very strict division between philosophy up to Marx and philosophy since Marx. And Mamardashvili, when he refers to contemporary, points to precisely that. Contemporary philosophy is philosophy since Marx. Again, I think this is an immunization strategy. მეორე შენიშვნა, რომელიც უნდა გავაკეთოთ, გახლავთ ის შენიშვნა, რომ საბჭოთა კავშირში კაცრად იყო დაალაგებული ფილოსოფია მარქსამდე, ან აზროვნება მარქსამდე და აზროვნება მარქსის შემდეგ. და სწორედ ამაზე ხაზგასმით მამარდაშვილი ლაპარაკობს მარქსის შემდგომ ფილოსოფიაზე და აქაც ხვდებით გარკვეული ტიპის იმუნიტეტის გამომუშავების სტრატეგიას.
We see, he continues, we see these consequences, sometimes in strange and masked forms, in our inability to explain, from a traditional Enlightenment rationalist viewpoint, movements like existentialism, phenomenology, Wissenssociologie, psychoanalysis, and structuralism in the study of culture, which, by the way, also explains why our excursions into the thought of Marx are so necessary. შედეგებში, რომელიც ხანდახან შეფარულია და უცნაურია, ხანდახან შეფარული და უცნაური ფორმა აქვს, ჩვენ უყურებთ ჩვენს შეუძლებლობას, ჩვენს უსუსურობას, რომ ავხსნათ ტრადიციული, განმანათლებლებისეული, რაციონალისტური მიდგომიდან ისეთი მოძრაობები, როგორც არის ეგზისტენციალიზმი, ფენომენოლოგია, ვიზენსოციოლოგია, ფსიქოანალიზი და სტრუქტურალიზმი კულტურის კვლევებში, რომელიც რომ შევნიშნოთ გვიხსნის თუ რატომ არის აუცილებელი ჩვენი ხელახალი მიმართება მარქსთან. Again, a remark, saying that it is necessary to go to Marx in order to understand these phenomena. კიდევ ერთი შენიშვნა, იმის თქმა, რომ აუცილებელია კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ მარქსს, რათა ეს ფენომენები გავიგოთ. He goes directly against the dominant ideology in the USSR. ის პირდაპირ კონფრონტაციაში შედის დომინანტურ იდეოლოგიასთან, რომელიც საბჭოთა კავშირში არსებობდა. Because from the standpoint of official philosophy, it was completely clear what things like existentialism, psychoanalysis, Wissenssociologie, and structuralism and phenomenology were about. Namely, they were forms of bourgeois idealist ideology. რადგანაც საბჭოთა კონტექსტში სწორედ ეს მოძრაობები, ეგზისტენციალიზმი, ფენომენოლოგია, ვიზენსოციოლოგია, ცოდნის სოციოლოგია, ფსიქოანალიზი და სტრუქტურალიზმი, მათ შორის ფენომენოლოგიაც იყვნენ ერთგვარ ყალიბში ჩასმული, რომელსაც ერქვა ბურჟუაზიული ფილოსოფია. For, he continues, it was precisely Marx who introduced a series of heuristic devices that sprang the confines of traditional philosophy, including the fallacy of speaking of pure consciousness as self-activating and creative within the confines of an agent that turns out to be the human individual. სწორედ ამიტომ ჩანს მარქსი პირველი, რომელმაც გარკვეული ტიპის წყება ევრისტიკული, ანუ რაც ინსტრუმენტის გაგებით რომ გავიგოთ მექანიზმებისა, რომელიც ტრადიციული ფილოსოფიის მარწუხებს გაუმბობდნენ, მათ შორის წმინდა ცნობიერებაზე საუბრის შეცდომას წმინდა ცნობიერებაზე, როგორც თვით მააქტივირებელ და კრეატიულ ფენომენზე, რომელიც იმ აგენტის მარწუხებშია მოქცეული, რომელიც აღმოჩნდება, რომ არის ადამიანი. The objects of the investigation of consciousness, this again is Mamedashvili, are elsewhere, with new dependencies and parameters, which are all unavailable to internal observation and introspection. ამ ცნობიერების ამ გამოკვლევის ობიექტები სხვაგანაც მოგვეპოვება, სხვა დამოკიდებულებებით და სხვა პარამეტრებით და ყოველი მათგანი შიდა დაკვირვებისა და ინტროსპექციისთვის ხელმიუწვდომელია. Again, a short remark. The fact that he does not say that this, of course, no longer applies to the enlightened individual that lives in socialist society is an implicit reference to the application of his own ideas to Soviet society. ამრიგად კიდევ ერთი შენიშვნა, ის რომ ის ამბობს, რომ ამ გზას ჩვენ ვერ გავყვებით განმანათლებლობის ინსტრუმენტებით, საბჭოთა კავშირში არსებობდა მოსაზრება, რომელიც მიხედვითაც მის საზოგადოების განვითარებასთან ერთად ის გამჭვირვალე ხდებოდა. And Mamedashvili here is saying that that is never the case.
და მამარდაშვილი ამბობს, რომ ამასთან საერთოდ არ გვაქვს. That sort of transparency does not exist. ასეთ ტიპის გამჭვირვალეობა საერთოდ არ არის. The subject, to put it in terms of German idealism, the subject is never an und für sich. An und für sich. Okay. Subjekti გერმანულ იდეალიზმის ტერმინებში რომ ვთქვათ, არასოდეს არის თავისთავად, ხო? თავისთვის და თავისთავად. So he does not say that this is typical of bourgeois or capitalist society. And that's the point. ის არ ამბობს, რომ ეს ტიპიურია მხოლოდ ბურჟუაზიული ან კაპიტალისტური საზოგადოებისთვის და სწორედ ამასთან. I skip one sentence. Marx affected this revolution above all in his economic investigations of a certain social formation, capitalism. Above all. მარქსმა ეს რევოლუცია განახორციელა უპირველეს ყოვლისა მისი ეკონომიკურ გამოკვლევებში გარკვეული ტიპის სოციალური ფორმაციისა, სახელმწიფო კაპიტალიზმისა. Investigations which concretized the elements concerning consciousness in a materialist conception of history, which had hitherto been, to use an expression of Lenin, only hypothetical. საქმე გვაქვს იმ გამოკვლევებთან, რომელიც აკონკრეტებდა იმ ელემენტებს, რომლებიც ცნობიერებას ისტორიის მატერიალისტური კონცეფციის ჩარჩოში ათავსებდნენ და რომელიც აქედან მოყოლებული ლენინის ფრაზა რომ ვიხმაროთ, მხოლოდ ჰიპოთეზურ ხასიათს ატარებდა. We have to make a few preliminary remarks because in Marx we do not find a distinct epistemology or account of method or of dialectic, etc. ჩვენ რამდენიმე შესავალი შენიშვნა უნდა გავაკეთოთ, რადგანაც მარქსთან ჩვენ არ გვაქვს გამორჩეული სახის ეპისტემოლოგია, ანდაც მეთოდოლოგიური მიდგომა, ანდაც დიალექტიკა და სხვა. So final remark, referring here to Lenin, who was absolutely invincible in the context of Soviet ideology, allows him to claim that historical materialism is not something like an accumulative silence where you add what previous generations have done. და ეხმაურება რა ლენინს, რომლის აზრიც მუდმივად წინა პლანზე იყო წამოწეული საბჭოთა კავშირში, მამარდაშვილის არგუმენტი გახლავთ შემდეგი, რომ ჩვენ საქმე არ გვაქვს აი ამ დაგროვებულ კუმულატიურ ფენომენთან, იმისაც რომ საზოგადოება განვითარდეს, ან საზოგადოების განვითარებასთან ერთად ჩვენ არ გვაქვს საქმე. ხო, ლენინზე საუბარი გვაქვს როგორც ხელშეუხებელ ავტორიტეტს. So this is a typically Soviet move to invoke Lenin in order to make his own position invulnerable. ამიტომაც ეს არის ტიპიური სტრატეგია, გულისხმობ ლენინის მოხმობას, რათა კვლავ ეს იმუნიტეტის სტრატეგია შენარჩუნდეს. So I go back to my own text now. When therefore I speak about Mamardashvili's place within Soviet Russian philosophical culture, I mean to point out that for him both Soviet philosophical culture and the predominance of the Russian element in it were facts of his life. ბრუნდებით ბატონო ვანდეს ტექსტთან დავაგრძელეთ კითხვას. მას შესაძლოა, როდესაც მე მამარდაშვილის ადგილზე ვლაპარაკობ საბჭოთა რუსულ ფილოსოფიურ კულტურაში, მე მინდა ვაჩვენო ან მივანიშნო, რომ მისთვის საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურა და მასში რუსული ელემენტის დომინანტობა მისი ცხოვრების ფაქტობრივ ნაწილს წარმოადგენს. I quote from a 1988 interview, "A normal life is one, the point of reference of which was formed by Marxism or socialism and the belief in the ideals of Marxism and socialism, a belief that presupposes sincerity. Therefore, say, the Komsomol experience was obviously a sincere experience for them." მე ციტირებ მისი 1988 წლის ინტერვიუდან, ნორმალური ცხოვრება რომელიც მარქსიზმთან ან სოციალიზმთან მიმართებით ყალიბდებოდა და ყალიბდებოდა იმ რწმენასთან მიმართებით, რომელიც მარქსიზმისა და სოციალიზმის იდეალებთან იყო თანხმობაში, იმ რწმენასთან, რომელიც გარკვეული ტიპის გულწრფელობას გულისხმობდა, მე ვამბობ, რომ კომსომოლის გამოცდილება მისთვის ცხადია, რომ გულწრფელი გამოცდილება იყო.
It is difficult, perhaps even impossible, not to apply moral categories to the history of philosophical thought in the USSR. რთულია თითქმის შეუძლებელიც კი რომ არ მიუყენო გარკვეული ტიპის მორალური კატეგორიები ფილოსოფიური აზროვნების ისტორიას საბჭოთა კავშირში. Obviously, there are villains in this history, or criminals. The figures of Mikhail Yovchuk and Mikhail, I think, Mitin should be sufficient proof of this. ცხადია იყვნენ გარკვეული ტიპის ეგრეთ წოდებული კრიმინალები, You can skip the names. ისტორიაში და რამდენიმე ფიგურა ასახელა. Just as obviously, there are victims and martyrs. Pavel Falariansky, Alexei Dobrovolsky, and many others. და ცხადია რომ არსებობენ მარტვილებიც, წამებულებიც. Recently, Boris Yemelyanov published a survey of philosophers and other thinkers who had been repressed under the title Zelezny Vyek Ruskay Mysli, the Iron Age of Russian Thought. ახლახანს ბორის ემელიანოვმა გამოაქვეყნა კვლევა იმ ფილოსოფოსებისა და სხვა მოაზროვნეებისა, რომლებიც რეპრესირებულები იყვნენ როგორც რუსული აზროვნების რკინის ხანის წარმომადგენლები. He, Yemelyanov, documents 561 thinkers who had either been exiled, sent to a gulag, or locked up in a psychushka, in a period covering the entire 20th century, including thus several victims of the Tsarist regime, like Lev Tolstoy or Lyubov Axelrod Orthodox, and some dubious examples, such as Isaiah Berlin, who was indeed forced into exile with his parents in 1920, that's to say at the age of 11. მის დოკუმენტში წარმოდგენილია 561 მოაზროვნე, რომელიც ან გადაასახლეს, ან გულაგში გაუშვეს, ან ფსიქიატრიუმში მოათავსეს. და მისი კვლევა მოიცავს პერიოდს, რომელიც მთლიანად მე-20 საუკუნის ფარავს, ამრიგად მაშინ ხვდებიან იმ ცარისტული რეჟიმების მსხვერპლების, მათ შორის ლევ ტოლსტოი და ალექსეი ორთოდოქსი და სხვა შემთხვევები, ისეთი როგორც არის მაგალითად ისაია ბერლინი, რომელიც მის მშობლებთან ერთად 1920 წელს საზოგადოებრივად გადაასახლეს. On the whole, however, the book by Yemelyanov is an impressive and depressing account of repression, highlighting the devastating impact of the Soviet regime on Russian thought. ეს წიგნი ერთდროულად განსაცვიფრებელიცაა და დეპრესიის მომგვრელიც მიემართება რა რეპრესიას და ხალხს უსვავს რა იმ გამანადგურებელ შედეგებს, იმ გამანადგურებელ ეფექტებს, რომელიც საბჭოთა რეჟიმის რუსულ აზროვნებაზე ჰქონდა. Mamardashvili is not listed in Yemelyanov's book. მამარდაშვილი ამ გამოკვლევაში არ არის წარმოდგენილი. He was not a victim in the direct sense of the term. He was neither imprisoned nor exiled. He did not emigrate, but could travel abroad and maintain his contacts in France, Italy, the USA. As he said himself, I was lucky in everything. Friendship, people, I was lucky that they did not put me in jail. ის არ ყოფილა საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლი ამ სიტყვის პირდაპირ ბუკვალური გაგებით. ის არც ციხეში გამოუწვდებიათ და არც გადაუსახლებიათ, ის არ ემიგრირებულა, მაგრამ მას შეეძლო რომ საზღვარგარეთ ემოგზაურა ყოველგვარი ცენზურის გარეშე და შეინარჩუნებინა საკუთარი კონტაქტები მეგობრების საფრანგეთში, იტალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ციტირებთ მამარდაშვილს, მე გამიმართლა ყველაფერში, მეგობრებში, ადამიანებში და გამიმართლა რომ მათ არ დამაბადებიეს. He had a strong sense of humor. არაჩვეულებრივი იუმორის კლობა ჰქონდა. At the same time, his later career was a story of harassment, censorship, and war with the authorities. მაგრამ ამავე დროს მისი გვიანდელი კარიერა იყო შემოტევების, ცენზურის და ავტორიტეტებთან ბრძოლის პერიოდი. Born in 1930 in Gori, Stalin's birthplace also, he finished gymnasium with a gold medal and went to Moscow State University in 1949, from which he graduated in 1954. დაიბადა 1930 წელს გორში, იმავე ქალაქში, რუსეთში. სტალინი დაიბადა გიმნაზია ოქროს მედალზე დაამთავრა და მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაემგზავრა 1959 წელს სასწავლებლად, რომელიც მან 1954 წელს დაასრულა.
In Gori there is a Mamardashvili monument, as there is in a statue in Tbilisi on Rustaveli Avenue, I think. Gorshits და თბილისშიც რუსთაველის გამზირზე გვაქვს მამარდაშვილის ძეგლები. He started work with the leading philosophical journal Vaprosy Philosophy, Questions or Problems of Philosophy in 1957. 1947 წელს მან დაიწყო მუშაობა წამყვანი ფილოსოფიური ჟურნალისტის, რომლის სახელწოდება გახდათ Vaprosy Philosophy, ფილოსოფიის პრობლემები. Having finished his candidate's dissertation in 1961, he began work in Prague as an editor of the journal Problemy mira i socializma, Problems of the World and Socialism. თავისი საკანდიდატო დისერტაციის დასრულების შემდეგ ის გაემგზავრა პრაღაში, სადაც გახდა ჟურნალ სოციალიზმისა და სამყაროსა და სოციალიზმის პრობლემების რედაქტორი. Upon his return from Prague, where he met with communist intellectuals from Italy and France, he was made, as it was called in Russian, nevyyezdnym, which means not to go out. That is, forced to stay in the USSR because of an illegal visit without visa to Paris, where he became friends with Louis Althusser, with the result that he was not permitted to resume travel until 1988. პრაღიდან დაბრუნების შემდეგ ის გამოცხადდა ადამიანად, რომელსაც საბჭოთა კავშირის ფარგლების დატოვება აღარ შეეძლო და იძულებული იყო დარჩენილი იყო საბჭოთა კავშირში. ამის მიზეზი გახდათ ის, რომ მან ვიზის გარეშე იმგზავრა პარიზში, სადაც ის ლუი ალთუზერს დაუმეგობრდა. ანუ იგი და მას არ მისცემია შესაძლებლობა 1998 წლამდე საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ იმგზავრა. It was in Prague, Annie Applebaum writes, who was a friend and partly his biographer, that he understood in practice what civil society is. სწორედ პრაღაში, როგორც ანა ეპელბოიმი წერს, ეს ადამიანი არის ლამის მამარდაშვილის ბიოგრაფი, რომ სწორედ პრაღაში გააცნობიერა მამარდაშვილმა რეალურად რას წარმოადგენდა სამოქალაქო საზოგადოება. So here is the irony of history. Louis Althusser was desperately trying to stay within the international communist movement, while no one was forcing him, whereas Mamardashvili, by contrast, was just as desperately trying to stay out of the international communist movement and not to be encapsulated by real existing socialism. And they were friends. ირონიულია ისტორიის ირონიულობა გახლავთ ის რომ ლუი ალთუზერი რომელსაც სურდა დარჩენილიყო საერთაშორისო კომუნისტურ მოძრაობაში და მას არავინ არ აძალებდა და მეორე მხრივ მამარდაშვილი რომელსაც სურდა რომ ყოფილიყო აი ამ წრის წევრი და მას ამის საშუალებას არ აძლევდნენ ერთმანეთის მეგობრებად შეიქმნენ. From 1968 to 1974 he worked once again for Vaprosy Philosophy as vice editor. Under editor-in-chief Ivan Frolov, later Gorbachev's major ideologue, I mentioned him yesterday, whom he knew from his years in Prague. 1968 წლიდან 1974 წლამდე ის კიდევ ერთხელ დაბრუნდა ფილოსოფიის პრობლემებში, ამჯერად როგორც ვიცე-რედაქტორი, ხოლო რედაქტორი გახლდათ ივან ფროლოვი, რომელიც შემდგომ გორბაჩოვის მთავარი იდეოლოგი გახდა, რომელსაც აი ამ ფროლოვს მამარდაშვილი პრაღაში გატარებული წლებიდან იცნობდა. He defended his doctoral dissertation in Tbilisi in 1970, and in 1974 he was kicked out from Vaprosy Philosophy and his courses in Moscow were suppressed. 1974 წელს მან თავისი სადოქტორო დისერტაცია თბილისში 70 წელს მან თბილისში დაიცა, ხოლო 1974 წელს იგი გააძევეს ფილოსოფიის საკითხებიდან, აი ჟურნალიდან და მისი ცხოვრება მოსკოვში ერთგვარად შეზღუდული იყო. He returned. What was the reason for kicking out? For kicking out, because he was freely discussing psychoanalysis, for example. Was one of the reasons. How do we know this?
Many students attended those meetings. It was widely known, and his lectures were very popular among students. I mean, he talks about this in his lectures, but how do we know that it was the reason? Well, I think it's not that I've done historical or archive research on this. I think that in those days it was clear when the order came from, in this case, the party committee, that a certain professor could not continue to lecture, that it was, as it were, it was leaked why this was the case, to send a message to all other possible, to all other people who might get in the same situation. Really interesting point. It was the discussion. ელენემ იკითხა იმის შესახებ თუ იყო თუ არა მართლა მიზეზი მაგალითად ფსიქოანალიზის თავისუფალი განხილვა რომის გაეძევებინათ აი ჟურნალიდან რომელსაც ეკო ფილოსოფიური პრობლემები ალბათ ცვეერდეს პასუხი იყო შემდეგი რომ მე მართალია არქივული სამუშაო არ ჩამიტარებია მაგრამ ერთი რომ ამ ლექციებს ესწრებოდა უამრავი სტუდენტი ის ძალზე პოპულარული იყო შეიძლება ამ სტუდენტების განაცვლისად მაგრამ იყო მეორე რომ ჩვენს იმ დროს ზუსტად ვიცოდით ვინ იძლეოდა ბრძანებებს იმის რომ ესა თუ ის პროფესორი ამა თუ იმ სამსახურიდან გაეძებინათ. Maybe this is a good point to give you an idea of how this functioned. The dean of the philosophy, when I was a student at Moscow State University in 1984, the dean of the philosophical faculty, a certain Yuri Melville, he was dean of the faculty, and at the same time, everybody knew he was an officer of the KGB. მაგალითი რომელსაც შემიძლია მარქსი მაგალითი იქნება, როდესაც მე მოსკოვის ფილოსოფიის ინსტიტუტში ვსწავლობდი 1994 წელს, ფაკულტეტის 84 წელს პოდიში 1994 წელს ფილოსოფიის ფაკულტეტის დეკანი გახდათ Yuri Melville, რომელიც აგრეთვე თანამშრომლობდა კგბ-სთან. He was a very nice man, by the way. Everybody knew this, and I was present at some of the faculty meetings, and there would be a very free discussion among the professors, and then at some point Melville would say, yes, this is a very interesting discussion, I think it should remain within this room. მე ვესწრებოდი გარკვეულ ტიპის შეხვედრებს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღო ვიღებდი დისკუსიებში. ეს დისკუსიები იყო საკმაოდ ღია, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს ბატონი წამოგვიდა ეტყოდა რომ შვენიერი თავისუფალი დისკუსია, მაგრამ ჯობია რომ ეს ამ ოთახის კედლებში დარჩეს. So it was this whole, if you call it totalitarian, this whole system was also about protection and about early warning. ამრიგად ეს სისტემა ერთგვარად იყო ინსტრუმენტი დაცვისა და განგაშის ზარისა. წინასწარ გაფრთხილების. It was about disciplining the individuals, if you like. If you want to put it in Foucauldian terms, it was about disciplining. და თუკი ფუკოს ტერმინებში ვათავაზებთ, ეს იყო ერთგვარი დისციპლინური პრაქტიკა. And to put it in terms of Louis Althusser, in order that les sujets marchent tout seuls, in order that the individuals, the subjects, do it by themselves. ხოლო ლუი ალთუზერის ფრაზებში ის ფრაზაში რომ მოვათავაზოთ სუბიექტმა რომ იმუშაოს თავად. Okay, his few publications placed him, Mamadashvili, outside official Soviet philosophy, which explains why he became, as Philip Bubayer puts it, a role model for the intelligentsia during perestroika. მისი რამოდენიმე პუბლიკაცია მას ერთგვარად საბჭოთა ფილოსოფიის გარეთ ათავსებდა, რაც აგრეთვე იმასაც გვიხსნის თუ რატომ გახდა იგი, როგორც ამას ფილიპ ბობიერი გვეუბნება, საჩვენებელი მაგალითი
პერესტროიკის დროინდელი ინტელიგენციისთვის. During the last years of his life, he was actively engaged in the coming to be of an independent Georgia, where again he confronted conformism in name of freedom of thought. მისი ცხოვრების უკანასკნელ წლებში მას ძალზედ სურდა, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში ჩამოსულიყო, სადაც იგი კონფორმიზმს ხვდებოდა, თუმცა ეს კონფორმიზმი გახორციელებული იყო თავისუფლებისა და აზრის თავისუფლების სახელით. He died exhausted of a heart attack at Vnukovo airport as he was about to return to Tbilisi in 1990. და იგი გარდაიცვალა ვნუკოვოს აეროპორტში გულის შეტევისგან იმ დროს, როცა იგი თბილისში ბრუნდებოდა. Though not a victim in the proper sense of the term, one can safely state that his life as an independent philosopher had been made very difficult. მიუხედავად იმისა, რომ მას ვერ ჩათვლით ამ მსხვერპლად ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, მაინც შეგვიძლია თქვათ, უსაფრთხოდ შეგვიძლია თქვათ, ყოველგვარი სკარეში, რომ მისი ცხოვრება როგორც დამოუკიდებელი ფილოსოფოსისა მეტწილად გართულებული. All this has to do with the place and role in society of the thinking person, that is, of what traditionally has been called the intelligent in Russian, a usage that gave rise to the transculturally accepted notion of intelligentsia, that is, those who, contrary to intellectuals, who limit themselves to specific professional areas, they, as I quote one philosopher, specialize in the universal. ყველაფერ ამას კავშირი აქვს საზოგადოებაში მოაზროვნე ადამიანის როლთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმასთან, რაცაც ტრადიციულად უწოდებდნენ ინტელიგენტს რუსეთში, სიტყვის ისეთ გამოყენებას, რომელმაც საერთაშორისო არენაზე დაამკვიდრა ტერმინი ინტელიგენცია და ანუ მათ, ვინც ინტელექტუალებისგან განსხვავებით, რომელიც გარკვეული ტიპის სპეციალიზაციის სფეროებით კმაყოფილდებოდნენ, სპეციალიზდებოდნენ უნივერსალურ საკითხებში. Drawing on the ideas of Antonio Gramsci, Mamardashvili in 1968 pointed out how the role of the intelligentsia in late capitalist society differs from the role the intellectual elite had played in the classical period of capitalism, as well as from the role it still ascribed to itself in Soviet society. ეკნებოდა რა ანტონიო გრამშის იდეებს 1968 წელს მამარდაშვილი შენიშნავდა თუ როგორ განსხვავდებოდა გვიანდელი კაპიტალიზმის ინტელიგენცია ტრადიციული კაპიტალიზმისთვის დამახასიათებელი ინტელექტუალური ელიტისთვის და ასევე განსხვავდებოდა იგი იმ როლითაც, რომელსაც იგი საბჭოთა ფილოსოფიას მიაწერდა. I quote Mamardashvili, 1968, "The monopoly position of the intelligentsia has disappeared. The intelligentsia can no longer pretend to know for others or to think for them, and then to defend or enlighten them in a paternalistic manner, generalizing a ready-made absolute truth or a humanist ethics." ინტელიგენციის ციტირებთ მერაბ მამარდაშვილს, სწორედ აი ამ დროის მერაბ მამარდაშვილს, ინტელიგენციის მონოპოლისტური პოზიცია გამქრალია. ინტელიგენციას უკვე აღარ ძალუძს თავი მოგვაჩვენოს, რომ ის სხვის მაგივრად ფიქრობს და ამის შემდეგ დაიცვას გარკვეული ტიპის განმანათლებელი ან პატერნალისტური პოზიცია და განავრცოს უკვე ხელთ არსებული აბსოლუტური ჭეშმარიტება ანაც ჰუმანისტური ეთიკა. Rejecting the ideology of the intelligentsia, aptly qualified as enlightenment absolutism, or today we would maybe call it enlightenment fundamentalism, as archaic, he sketched the dilemma of prime importance in 1968 of intellectuals in developed societies. უარყოფდა რა ინტელიგენციის იდეოლოგიას, რომელსაც იგი განმანათლებლობისეულ აბსოლუტიზმს უწოდებდა და რომელიც მისთვის უკვე არქაული ჩამორჩენილი იყო, მან მოხაზა გარკვეული ტიპის დილემა, რომელიც 1968 წლისთვის ცენტრალური მნიშვნელობისა იყო და დილემა, რომელიც ეხებოდა ინტელექტუალებს განვითარებულ საზოგადოებებში. I quote,
whether to be organic intellectuals in the Gramscian sense, engaged in the reproduction of the ideological superstructure in their particular segment of society, or to join others in democratic struggle against the existing order. End of quotation. იყო თუ არა ორგანული წარმოადგენდი თუ არა ორგანულ ინტელექტუალებს ამ სიტყვის გრამშისებული გაგებით და იყო ჩართული იდეოლოგიური ზედნაშენის რეპროდუქციაში საზოგადოების კერძო სეგმენტისა ან შეუერთდე სხვებს დემოკრატიულ ბრძოლაში სწორედ ამ არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ. სწორედ ეს გახლავთ დილემა მოკლედ. რეპროდუცირებდე გარკვეული ტიპის ორგანული ინტელიგენციის სახელით დომინანტურ რეჟიმს თუ წახვიდე მის წინააღმდეგ და შეუერთდე სხვებს. Author and reader alike knew that such an analysis applied to Soviet as well as to bourgeois Western society. ამგვარ ავტორსად თუ მკითხოს უნდა სწორნოდა რომ ეს ანალიზი როგორც საბჭოთა ისე დასავლურ ბურჟუაზიულ საზოგადოებას თანაბრად მიემართება. Against the backdrop of Soviet philosophical culture, it was inevitable that Mamardashvili would become a hero of free thought, and he is rightly considered as such. თუკი საბჭოთა ფილოსოფიური კულტურის ბექგრაუნდს გადავხედავთ, ლამის აუცილებელი გარდაუვალი იყო, რომ მამარდაშვილი თავისუფალი აზროვნების გმირად წარმოჩნდებოდა და სამართლიანია, რომ მას ასე ვთქვათ. Very few philosophers, a handful, were more independent, both intellectual and institutionally, from official philosophy. მაგრამ ცხადია, უამრავი ფილოსოფოსი უფრო მეტად თავისუფალი იყო ოფიციალური ფილოსოფოსისგან, როგორც ვთქვათ, პირადად ისე ინსტიტუციონალურად. Mamardashvili was one of those Soviet philosophers who, in the 1950s, worked on Marx epistemology in Das Kapital, and later, like other Shestideshatniki, such as Erik Solovyov, broke away from Marxism with the help of Marx' ökonomisch-philosophische Manuskripte of 1844. Mamardashvili იყო ერთ-ერთი იმ საბჭოთა ფილოსოფოსებისგან, ვინც 1950-იანებში კაპიტალში მარქსის ეპისტემოლოგიის თემაზე მუშაობდა და შემდეგ, როგორც სხვა სამოციანელები, ისეთი როგორც არის მაგალითად ევერტ სოლოვიოვი, ჩამოსცილდა მარქსიზმს სწორედ მარქსის ეკონომიკურ-ფილოსოფიური მანუსკრიპტების საფუძველზე. But Marx will return. Mamardashvili's rejection of Marxism as an ideology did not keep him from posing, in essence, the same critical question about the real or actual, wirklich in German, role of intellectuals that we find in the early Marx. მარქსიზმის მამარდაშვილისეული უარყოფა მარქსიზმისა როგორც იდეოლოგიისა მას ამისგან იგი არ დაბრკოლებულა, რომ იგივე ტონის კრიტიკული შეკითხვა დაესვა რეალური თუ აქტუალური როლებზე ინტელექტუალების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ახალგაზრდა მარქსის ნაწილებში პოვებთ. Keinen von diesen Philosophen ist es eingefallen, nach dem Zusammenhang der deutschen Philosophie mit der deutschen Wirklichkeit, nach dem Zusammenhang ihrer Kritik mit ihrer eigenen materiellen Umgebung zu fragen. None of these philosophers has come up with the idea to ask about the relationship between German philosophy and German reality, to ask about the connection of their criticism, their critique with their own material surroundings. არც ერთ ამ ფილოსოფოსთაგან, არც ერთ ამ ინტელექტუალთაგან არავის არ დაუსვავს კითხვა იმ მიმართების შესახებ, რომელიც გერმანულ ფილოსოფიასა და გერმანულ საზოგადოებას შორის არსებობს. და არასდროს აღმოუჩენიათ მიმართება საკუთარი კრიტიკისა და საკუთარი მატერიალური კონდიციების, მატერიალური გარემოების ურთიერთმიმართების შესახებ. If one replaces philosophers by intelligentri and German by Soviet, and thus poses the question about the real function of the Soviet intelligentsia, about what they were actually doing and being paid for, one invokes Marx against Marxism-Leninism.
თუკი ფილოსოფოსებს ინტელიგენტებით ჩავანაცვლებთ გერმანულს საბჭოთათი და ამრიგად საბჭოთა ინტელიგენციის რეალური ფუნქციონირების შესახებ დავსვათ კითხვას, იმის შესახებ თუ რას აკეთებდნენ ისინი რეალურად და რისთვის იღებდნენ ისინი თანხებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარქსი შეგვიძლია მოვიხოთ მარქსი სწორედ მარქსისტულ-ლენინისტური ტრადიციის წინააღმდეგ. Much of Mamardashvili's later work can be regarded as a reflection upon the real role of the philosopher in society. მამარდაშვილის გვიანდელ ნამუშევართა უმეტესობა ეყრდნობა და აანალიზებს ინტელექტუალის როლს და პასუხისმგებლობას საზოგადოებაში. This topic is elaborated in one of Mamardashvili's last publications, Мысль в культуре, Thought in Culture. ეს თემა გაშლილია მამარდაშვილის ერთ-ერთ ყველაზე ბოლო პუბლიკაციაში, რომელსაც ქვია აზროვნება კულტურაში. I quote, I would like to examine the question of thought in culture, having in mind some kind of miracle of thought and its impossibility, other than by miracle, to take place in culture. მინდა რომ განვიხილო აზროვნების საკითხი კულტურაში და თვალთახედვის არეში მქონდეს, რომ უნდა მოხდეს გარკვეული ტიპის სასწაული და მხოლოდ სასწაული თუ შეძლებს ამას, რომ ასეთმა აზროვნებამ კულტურაში ასეთი აზროვნება კულტურაში აღმოცენდეს, სხვა შემთხვევაში ეს შეუძლებელი იქნება. Interested in the conditions under which thought can take place and emphasizing the lack of these conditions in Soviet Russia, Mamardashvili points to the necessity of what he calls machines that have been put in motion, nalaženými machinami, time machines required for a current thought. And such machines require, of course, societal public space. For if that disappears, thought disappears too. Public space is precisely a condition for thought itself. მამარდაშვილი დაინტერესებულია იმ გარემოებებით, იმ კონდიციებით, წინაპირობებით, რომელშიც აზროვნება შეიძლება აღმოცენდეს და უსვამს რა ხაზს სწორედ ამ კონდიციების არარსებობას საბჭოთა რუსეთში. მამარდაშვილი მიგვანიშნებს გარკვეული ტიპის აუცილებლობაზე იმისა, რასაც იგი მანქანებს უწოდებენ. მანქანებს, რომელიც მოძრაობაში მოიყვანეს, ეგრეთ წოდებულ დროის მანქანებს, რომელიც აზროვნების დასაქოქადაა აუცილებელი და როგორც ასეთები მანქანები მოითხოვენ ცხადია საზოგადოებრივ საჯარო სფეროს. სწორედ და თუკი ეს საჯარო სფერო გაქრება აზროვნებაც. საჯარო სფერო სწორედ რომ კონდიცია ამ ასეთი აზრის აღმოცენებისათვის. წინაპირობების. The second key notion for Mamardashvili is the notion of мысль, which he contrasted with мышление, and which is equivalent in other languages to la pensée, der Gedanke, thought. მეორე ცენტრალური კონცეპტი, რომელიც მამარდაშვილისთვის ფუნდამენტურია, არის აზრის კონცეპტი, რომელიც უნდა განვასხვაოთ იმისგან, რასაც იგი უწოდებდა აზროვნებას და რომელიც ეკვივალენტურია იმ სიტყვებისა, რომელიც მან თქვა. It is that difficult to grasp moment when thought is not merely thinking something or following an argument, but coincides with itself and is reality, in which there is full adequacy of form and content. სწორედ ამ რთულად მოსახელთებელ მომენტში აღმოცენდება აზროვნება, რომელიც არ არის აზრი, რომელიც არ არის აზროვნება, არამედ იგი ემთხვევა საკუთარ თავს და არის რეალობა. წარმოადგენს რეალობას, რომელშიც ფორმისა და შინაარსის სრული ადეკვატურობა არსებობს. Мышление, by contrast, points to a process of thinking, extended in time and corresponds with le pensée, das Denken or thinking. ხოლო აზროვნება ამის საპირისპიროდ მიემართება აზროვნების პროცესს, რომელიც დროშია გაწერილი და იგივეა რაც ვთქვათ ფრანგული le pensée, გერმანული das Denken, ინგლისური thinking.
Much of Mamardashvili's thinking is about the nature and experience of Musil, which explains his interest in Descartes and Kant. The individuality of Musil is not a contingent factor for Mamardashvili, but the existential ground of thought. Mamardashvilis აზროვნების დიდი ვრცელი ნაწილი არის აზრის ბუნებასა და გამოცდილებაზე, რომელიც შეიძლება გამოგვადგეს იმის სასახსნელად, თუ რატომ ინტერესდებოდა იგი დეკარტით და კანტით. აზრის ინდივიდუალობა არა კონტინგენტური შემთხვევითი ფაქტორია, არამედ ეგზისტენციალური საფუძველი აზრისა. At the same time, Mamardashvili links this individual character of human thought not to an abstract subject, but to the context in which the individual human being is thinking, culture and society. მაგრამ ამავე დროს უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ მამარდაშვილი ამ აზროვნების ინდივიდუალურ ბუნებას არა აბსტრაქტულ სუბიექტს უკავშირებს, არამედ უკავშირებს კონტექსტს, რომელშიც ინდივიდუალური ინდივიდი აზროვნებს, ანუ კულტურასა და საზოგადოებას. Musil is not the place where the thinking subject is closed within itself, but on the contrary, where it opens up and transcends itself and its determinations. აზრი არ არის ადგილი, სადაც მოაზროვნე სუბიექტი თავის თავში ჩაკეტილად გვევლინება, არამედ პირიქით, ამასთან საპირისპიროდ ის არის ადგილი, სადაც იგი იხსნება და საკუთარ თავს გადალახავს და გადალახავს აგრეთვე მის გამსაზღვრელ ფაქტორებს. In his texts on the history of philosophy, Mamardashvili displays a clear preference in making past thought alive, overstudying some philosophers' mushlienie, thinking. The latter is certainly important, but it is a means, not the goal. ფილოსოფიის ისტორიაზე ტექსტებში, რომელიც მამარდაშვილს ეკუთვნის, იგი კაცრად, იგი ცხადად გამოთქვამს უპირატესობას, რომ წარსული აზროვნება ხელახლა გავაცოცხლოთ ზოგიერთი ფილოსოფოსების აზროვნების შესწავლის ხარჯზე. ეს უკანასკნელი ცხადია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის საშუალებაა და არ არის. Consequently, I quote, consequently, the whole problem with respect to the riches of thought that we find in the history of philosophy too is that it can be successive only to the extent to which I can reproduce these riches as a possibility of my own thought. ციტირებთ მამარდაშვილს, აქედან გამომდინარე, აზროვნების სიმდიდრესთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ფილოსოფიის ისტორიაში ვაწყდებით, აგრეთვე არის ის, რომელიც შეიძლება განგრძობითი იყოს იმდენად, რამდენადაც მე მისი რეპროდუცირება შემიძლია, მე მისი კვლავწარმოება შემიძლია, როგორც შესაძლებლობა ჩემი საკუთარი აზროვნებისა. In principle, moreover, it is possible that somebody develops a thought which later turns out to have been already developed by another philosopher. პრინციპში შესაძლებელია, რომ ვიღაცამ განავითაროს გარკვეული აზროვნება, რომელიც შემდგომ აღმოჩნდება, რომ უკვე ვიღაცა სხვის მიერაა მოაზრებული. და ნაწილობრივ ეს იმასთანაა დაკავშირებული თქვენთან, როგორც ფილოსოფიის სტუდენტებთან. And we are students forever. და ჩვენც სტუდენტები ვართ სამარაჯროდ. I quote again, at this point there can undoubtedly be coincidences, and even literal ones, with what someone at some time, say Plato, was thinking, or what somebody has thought just now, 1,000 kilometers away from us. Am ნიშნულზე უეჭველია, რომ შესაძლებელია იყოს დამთხოვები. შეიძლება ბუკვალური დამთხოვებიც კი, იმასთან, რომელმაც ერთ დროს, მაგალითად, პლატონმა უკვე მოიაზრა. ან თქვათ ვინმესთან, ვინც ამაზე ახლა და ამ წამს ფიქრობს და რომელიც ჩვენგან 1000 კილომეტრის დაშორებით არსებობს. Some unknown Ivanov or Chavadze. თქვათ ვინმე უცნობი ივანოვი ან ჭავჭავაძე. That doesn't matter. The question of plagiary, I repeat, of influence, linkage of ideas, is, to my mind, not the point in this case. ამრიგად, ეს არ არის მთავარი. აზრის მოპარვის, ან გავლენის, ან იდეათა დაკავშირების საკითხი, ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში საერთოდ უნდა მოიხსნას განხილვის
საგნიდან. There is an interesting parallel here, I think, with Althusser. La philosophie n'a pas d'histoire. აქ შეგვიძლია მოვნახოთ პირდაპირი კავშირი ალთუსერთან. Philosophy does not have a history. ფილოსოფიას არ გააჩნია ისტორია. In this sense, philosophy does not need its history in order to be what it is, even if that history can assist us as it assisted Mamardashvili. ამაზრით, ფილოსოფიას არ სჭირდება, რომ ეს ისტორია ქონდეს. იმისათვის, რომ იყოს ისეთი, როგორიც არის. მაშინაც კი, როცა ისტორიას შეუძლია ასისტირება, შეუძლია გიდობა გამოიწვიოს ჩვენ, მოგვეხმაროს ჩვენ რაღაცეებში, როგორც იგი ასისტენტობას უწევდა მამარდაშვილს, როგორც იგი ეხმარებოდა მამარდაშვილს. The task of the history of philosophy as a discipline is to revive, that is to make alive again the history of philosophy understood as past. Quotation, we are alive in that act of thought, musl, which we can perform now if we keep our predecessors alive, rather than burying them in the text. Ιστορიის ფილოსოფიის ეს დანიშნულება ფილოსოფიის როგორც დისციპლინის არის გამოაცოცხლო, ხელახლა შთაბეროსული ისტორიის ფილოსოფიას გაგებულს ისე როგორც გაგებულს წარსულად. ციტირებთ ჩვენ ვცოცხლობთ იმ აქტში, რომელსაც ჩვენ ახლა და აქ ვაწარმოებთ. და მხოლოდ მაშინ თუ კი ჩვენს წინამორბედებს ვაცოცხლებთ. და არა ვსესხულობთ მათგან გარკვეული ტიპის იდეებს ტექსტში. This points to the core of Mamardashvili's conception of philosophy. It is the place where, in and through thought, a human being both realizes and transcends itself. ეს კი მამარდაშვილის აზროვნების და ფილოსოფიის მამარდაშვილისეული კონცეფციის გულის გულთან მიგვანს. სწორედ აქ არის რომ სწორედ აქ ხდება რომ აზრში და აზრის მეშვეობით ადამიანი ახდენს რეალიზებას და აგრეთვე გადალახავს საკუთარ თავს. Although this may seem to suggest a kind of philosophical action direct action, or philosophy for the sake of philosophy, or even a philosophism in which philosophical thought replaces reality, this is not the case. მართალია რომ შეიძლება მოგვიჩვენოს რომ აქ საქმე გვაქვს გარკვეული ტიპის ფილოსოფიური პირდაპირ მოქმედებასთან, ანდაც ფილოსოფიასთან ფილოსოფიისთვის, ანდაც თუნდაც ფილოსოფიზმის პრობლემასთან, რომელშიც ფილოსოფიური აზროვნება რეალობას ათავსებს, ყურადღების მიღება არ უნდა გამოგვცეს ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამასთან აქ არ აქვს პრობლემა. His critical position with respect to real existing philosophy as it exists, was simple and clear. I quote, "What should not disappear is the initial existential meaning, жизненный смысл, of philosophy as such, with its abstract language, that creates the space in which the thinking being is being reconstituted." მისი კრიტიკული პოზიცია, რომელსაც იგი ნამდვილად არსებული ფილოსოფიის წინააღმდეგ იჭერდა, მარტივი და გასაგები. ციტირებთ კვლავ, ის რაც არ უნდა გაქრეს, არის პირველყოფილი ეგზისტენციალური მნიშვნელობა ფილოსოფიისა, როგორც ასეთისა, მთელი მისი აბსტრაქტული ენით, რომელიც ქმნის სივრცეს, სადაც მოაზროვნე სუბიექტი აღმოცენდება. Thinking being, мыслящая вещь, or мыслящее существо. Реконструировать, когда реконструировать. Thinking being is literally res cogitans. Es მოაზროვნე სუბიექტი არის ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ res cogitans. And in Russian, the Russian word for is being reconstituted is воссоздается, which can mean both is being reconstituted and is reconstituting itself. I don't know about Georgian, but in Russian, the passive form and the reflexive form of the verb are identical. So it can mean both at the same time. ეს რუსული სიტყვა воссоздается გულისხმობს როგორც
რეკონსტრუირებას გარედან ვთქვათ. მაგრამ ასევე გულისხმობს ის თვით რეკონსტრუირებასაც. And I suggest taking it, in this case, literally in both senses, as a means of expressing the immediacy of this event. და მე მინდა რომ ეს კონცეფტი მისი ორივე ნიშნულობით ავიღო და მათ შორის არ დავსვა გარკვეული ტიპის შუამავალი. The mediation consists in the creation, assisted by such things as studying the history of philosophy, or of reading Kant or Descartes, or Mamardashvili or Marx for that matter, as a space that can form the place for the cogitans, the misliashi, to emerge in an immediate self-conscious act. ეს მედიაცია იქნებოდა რომ ჩვენ კვლევის ობიექტად აღვიღო მაგალითად ისტორიის ფილოსოფიის კვლევა ან კანტის საკითხვა ან დეკარტის საკითხვა ან თუნდაც მამარდაშვილის საკითხვა იმ სივრცისა რომელიც ადგილს ათავისუფლებს ადგილს აფორმირებს აი ამ რეს კომიტანს სისახლის მოაზროვნე სუბიექტისთვის რომ იგი წარმოიშვას გაუშუალებლად და He writes, thought exists only in being executed, only in a space that is not occupied by prejudices, prohibitions, etc. აზროვნება მხოლოდ შესრულებაში არსებობს იმ სივრცეში, რომელიც უმსჯელობების მიერ არაა დაკავებული და დაკავებული არ არის აკრძალვებისგან. Misliashi, as a present participle, is adjectival to a subject. მოაზროვნე, რომელიც participle განსაზღვრება მიმღეობა არის განსაზღვრება სუბიექტისთვის. Participe. მიმღეობა. It is a thinking someone, but this someone is a res cogitans, a thinking something, only in actu. ეს არის მოაზროვნე ვიღაც, მაგრამ ეს არის ვიღაც, ვინც არის ეს res cogitans, მხოლოდ აქტში, in actu. Not a substantial I to begin with. და არა სუბსტანციური ფუნდამენტური მე, რომელთაც შეგვიძლია დავიწყოთ. Mamardashvili thus holds to a literal interpretation of Descartes' statement that cette proposition je suis, j'existe est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Mamardashvili ამრიგად ბუკლალურად სიტყვასიტყვით ინტერპრეტირებს დეკარტის გამოთქმულ აზრს იმის შესახებ, რომ this proposition I am, I exist is necessarily true every time when I pronounce it or when I think of it in my spirit, in my mind. ვაზროვნებ მაშინ სადამე ვარსებობ, ჭეშმარიტია მაშინაც როცა მე ვაზროვნებ და მაშინაც როცა მე ვფიქრობ, ყოველთვის როცა მე ან რეფლექსია მაქვს ან სიტყვას ვამბობ. When I conceive it, not think but conceive it. In Mamardashvili's words, I quote, "This is why Descartes said that the proposition I think, therefore I am, is true every time that I think it and express it, or do not express it." That's his addition. Qual Mamardashvili ციტირებს, სწორედ ამიტომ ამბობდა დეკარტი, რომ მოსაზრება მე ვაზროვნებ მაშინ სადამე ვარსებობ, ჭეშმარიტია ყოველთვის როცა მე ვაზროვნებ და მე მას გამოვხატავ ან არ გამოვხატავს. This, by the way, is from his Cartesiansky razmyślenia. ის მისი კარტეზიანული მედიტაციებიდანაა. Cartesian meditations, which also exist in French translation, by the way. რომელიც ფრანგულადაც ათარგმნილი. Although I cannot claim that as a result of je pense, je suis, I think, I am, there is something like a given or tangible something. It neither is the case that I exists only in the instances when it conceives of itself as thinking, as an occasionalist interpretation would have it, and as in fact Descartes suggests when he writes « Je suis, j'existe ». Cela est certain, mais combien de temps? À savoir, autant de temps que je pense,
car peut-être se pourrait-il faire si je cessais de penser que je cesserais en même temps d'être ou d'exister. I'll give the English first. Oh, sorry. Okay. No, just. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერ დავიჩენე, რომ ვაზროვნებასა და ვარსებობის შედეგად მოცემული გვაქვს გარკვეული ტიპის უკვე ხელში არსებული, მოცემული ხელშესახები რაღაც, რომელიც მიუხედავად ამისა არასდროს აქვს საქმე იმ შემთხვევასთან, როცა მე ვარსებობ მხოლოდ იმ მომენტში, მხოლოდ იმ ინსტანციებში, როდესაც მე წარმოვიდგენ თავს როგორც მოაზროვნეს, როგორც ვთქვათ, ოკაზიონალისტები, კარტეზიანული ტრადიციის ოკაზიონალისტური ინტერპრეტაცია გვეთყოდა ამას და რომელიც რეალურად ხოლო რეალურად ის რაც დეკარტი გვთავაზობს, როცა წერს ვაზროვნე მე მაშინ და მე ვარსებ. He writes, I am, I exist. That is certain. But how many times? To be sure, as many times as I think. Because ამიტომაც გვთავაზობს დეკარტი, მე ვაზროვნებ, მაშინ და მე ვარსებ. ამიტომ ეს ჭეშმარიტია ყოველთვის, როცა მე ვაზროვნებ მას, მე ვაზროვნებ. Because it could happen, მაგრამ რამდენჯერ? Because it could happen that if I stop thinking, that I would at the same time stop being or existing. შეიძლება ისიც იყოს, რომ თუ კი აზროვნებას შევწყვეტ, შეიძლება არსებობაც შევწყვეტ. So does being a thing that thinks, une chose qui pense, depend on the repeated act or on the continuity of thought? მაგრამ მიემართება თუ დამოკიდებულია თუ არა არსებობა აზროვნების განგრძობადობაზე. If the first, what reason do I have to assume that I am the same thinking something? პირველ რიგში თუ კი საქმე ამასთან გვაქვს, რატომ უნდა ვიფიქრო, რომ მე ვარ მოაზროვნე ვიღაც? If the second, how can this continuity come about if I am not actually thinking continuously? ან საიდან ჩდება ეს განგრძობადობა, თუ კი მე არ ვფიქრობ განგრძობადი? This, of course, is Descartes' fundamental problem. According to Mamardashvili, something irreversible has taken place here. ცხადია ეს დეკარტის ფუნდამენტური პრობლემაა და მამარდაშვილის აზრით აქ იმასთან გვაქვს საქმე, ისი გადმობრუნებაც, ისი შემოტრიალებაც არ შემიძლია. He writes the word I, so this is Mamardashvili. He writes the word I in all of Descartes' arguments in which ego cogito ego sum occurs means in the first place the discovery of the irreplaceable existence of oneself in thought. And secondly, that this irreplaceable existence is the existence of a transformed self. ამრიგად მამარდაშვილიდან ციტატა. სიტყვა მე, რომელიც დეკარტის არგუმენტებში ფიგურირებს, იქ სადაც მოცემულია ვაზროვნებაში, სადაც მე ვარსებობ, ჩნდება ნიშნულობს პირველ რიგში როგორც შეუცვლელი არსებობის აღმოჩენა საკუთარი თავის აზროვნებაში და ეს პირველად და მეორედ რომ ეს შეუცვლელი არსებობა არის ტრანსფორმირებული მეს არსებობა. In other words, looking at one's non-transformed self, it is impossible to get to the necessary point. But having transformed oneself, it is possible. სხვა სიტყვებით, თუ კი არატრანსფორმირებულ მეს შევხედავთ, აუცილებელი დანიშნულებასთან, რომელიც ჩვენ დავისახეთ, ჩვენ ვერასდროს ვერ ვიყავთ, მაგრამ თუ კი ტრანსფორმირებულ მესთან გვაქვს საქმე, ეს უკვე შესაძლებელი ხდება. And most of all, if the act of existence of the I in thought and by thought has taken place, then it is already impossible to move back. და რაც ყველაზე მთავარია, თუ კი არსებობის აქტი, მეს არსებობის აქტი მოაზრებულია აზრში და აზროვნების აქტი, არსებობის აქტი აზროვნებაში და აზროვნების მიერ უკვე მომხდარია, მაშინ თითქმის შეუძლებელია უკან დავუბრუნდეთ.
However, the most interesting and original move made by Mamardashvili follows immediately. თუმცა ეს არ არის რაც ნახეთ ყველაზე უფრო ორიგინალური და საინტერესო სვლა რომელსაც მამარდაშვილი აკეთებს ეს ახალგაზრდებს. Mamardashvili writes, Descartes demonstrated that being cannot be invented or imagined. It is not generated by thought. When it has occurred, we cannot turn back, inasmuch as there is no interval between thinking and existence in order to prove, dissect, explain. დეკარტმა აჩვენა, რომ არსებობა არსებობას ვერ გამოვიგონებთ და მას ვერც წარმოვისახავთ. ის აზროვნების მიერ კი არ არის გენერირებული, აზროვნება კი არ შობს მას. როდესაც ის ხდება, არამედ როდესაც ის ხდება, ჩვენ უკან ვერ დაბრუნდებით. იმ აზრით, რომ არ არსებობს ინტერვალი აზროვნებასა და არსებობას შორის. იმისათვის, რომ რაღაც დავამტკიცოთ, რაღაც ავხსნათ. We are, мы есть in Russian, we are is a tautology in the fruitful sense of the term, an ontological equalization in being and understanding. ჩვენ ვართ არის სწორედ ტავტოლოგია ამ სიტყვის დიდარი გაგებით, ამ სიტყვის ნაყოფიერი გაგებით, ანუ ონტოლოგიური გათანაბრება აზროვნებისა და გაგებისა და ყოფიერებისა. It is important, to my mind, to pose the ever crucial question, who are we at this point? ჩემი აზრით აუცილებელია დავსვათ ეს ყველაზე ფუნდამენტური შეკითხვა დღეს, ვინ ვართ ჩვენ? Or who is we? ან ვინ არის ჩვენ? The we in the first part of this quotation is a neutral we. პირველ ციტატის პირველ ნაწილში ეს ჩვენ არის ნეიტრალური ჩვენ. When it has occurred, we cannot turn back. როცა ეს მოხდა, ჩვენ უკან ვერ დავბრუნდებით, აი ამ ნაწილზეა საუბარი. Similar to Descartes' we in such sentences as d'une seule question nous tomberions insensiblement en une infinité d'autres, et je ne voudrais pas abuser de peu de temps et de loisirs qui me restent. D'une seule question, sorry. ვინ ვარ ჩვენ ამ პირველ ნაწილში ეს ჩვენ ნეიტრალურია, რომელიც ძალიან გავს დეკარტის ჩვენ ისეთ მოსაზრებაში, იმ წინააღმდეგობაში, რომელიც შემდეგია. From a single question, we would fall into an infinity of other questions, and I would not like to abuse what little time, not your time, პირველი კითხვისას ჩვენ შეიძლება ჩავარდეთ კითხვების უსასრულობაში, რომელსაც მე დრო და არ მჩება დრო, რომელსაც შეიძლება მას დავუთმო. Whereas the second we in we are is an explicit extension, a pluralization by Mamardashvili of the egoistic Cartesian argument, turning a tautological I am into an only allegedly tautological we are. ხოლო ციტატის მეორე ნაწილში მოხმობილი ჩვენ არის ექსპლიციტური გავრცობა, პლურალიზაცია მამარდაშვილის მიერ კარტეზიული ეგოისტური სუბიექტისა, გულისხმობ არა ეგოიზმს, არამედ ეგოს, რაც ტავტოლოგიურ მეს ან მე ვარს უკვე ტავტოლოგიურ ჩვენ ვარდში ათვისებს. This only allegedly is very important. Only allegedly, because though tautological on the cognitive plane, it is fruitful, that is productive and constitutive on the performative plane. Holod allegedly. Allegedly. Supposed to be. Holod სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ტავტოლოგიური არგუმენტი გვაინტერესებს მის პერფორმატიულ, მის მოქმედებით დონეზე. I will resume where I left off. იქიდან გავაგრძელებ, სადაც გავჩერდით. In the middle of this discussion of Mamardashvili and
Descartes. სწორედ იქ, სადაც მამარდაშვილსა და დეკარტს შორის მამარდაშვილსა და დეკარტს საუბრობთ. Descartes was performing his meditations in 1641 in complete seclusion. Je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude. I have secured myself assured in a certain leisure or time off in peaceful solitude. დეკარტი საკუთარ მედიტაციებს, რომელიც მან 1641 წელს დაწერდა, სრულ იზოლაციაში, სრულ მარტოობაში წერდა და ის ამას წერს დილეს მე შემოვინახე დრო გარკვეულების სიმარტოვისთვის ან დავიტოვე დრო და მარტოყოფი. And the dialogue in Descartes' text is an internal dialogue. ხოლო დიალოგი რომელიც დეკარტის ტექსტში შემოცემულია შინაგანი დიალოგი. Mamardashvili, by contrast, was bringing Descartes' thought alive in early 1981 in a lecture hall at the Moscow Institute of General and Pedagogical Psychology, engaging in interactive dialogue with an audience of more than 300 people. განსხვავებით დეკარტისგან, მამარდაშვილი 1991 წლის დასაწყისში ცდილობდა დეკარტი ხელახლა გამოიცოცხლებინა იმ ლექციაში, რომელიც მან ზოგადი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში ჩაატარა და რომელშიც 300-მდე ადამიანი თავისუფალ დიალოგში, თავისუფალ და ინტერაქტიულ დიალოგში მონაწილეობდა. I quote from Mamardashvili himself in French and then I'll translate. Dans mes relations avec l'auditoire, je sais comment le toucher. Parce que quand je fais un cours, quand je donne une conférence, je suis présent moi-même. Ouvertement, je joue ma vie pendant la conférence. In my relations with my auditorium, my audience, I know how to touch it. Because when I give a lecture or when I participate in a conference, when I give a course or when I give a lecture, I am myself present, openly. I play my life during the lecture. აუდიტორიასთან, რომელსაც მე ლექციას უტარებ, მე ვცდილობ, რომ მასთან მუდმივ კავშირში ვიყო. რადგან როდესაც ლექციას ვატარებ, მე ერთგვარად ვათამაშე საკუთარ თავს. While Descartes' aim, მე უბრალოდ მე ვთამაშობ ჩემს თავს. While Descartes' aim was to find an Archimedean point, un point qui fût fixe et assuré, a point that would be fixed and secured, Mamardashvili's aim was to single-handedly revive philosophical thought in the USSR. მაშინ როცა დეკარტის პრობლემა გახდათ ის, რომ ეპოვა არქიმედიანული შემოbrunების წერტილი, რომელიც იქნებოდა დაფიქსირებული და შენახული, მამარდაშვილის მიზანი იყო, რომ ხელახლა გამოიღვივებინა ფილოსოფიური აზროვნება საბჭოთა კავშირში. What distinguished him, Mamardashvili, from Descartes, therefore, is not a different understanding of human thought, but the insistence on precisely communicating, hence on the spoken word. ის რაც დეკარტისგან მამარდაშვილს განასხვავებს, არის არა ადამიანის აზროვნების სხვაგვარი გაგება, არამედ დაჟინებული მოთხოვნა იმისა, რომ კომუნიკაცია შედგეს და აქედან გამომდინარე ეს კომუნიკაცია ვერბალურად გაიმართოს. Life or living thought is, I quote, consciousness aloud and manifest consciousness. სოციალური აზროვნება ან ცხოველმყოფელი აზროვნება არის ცნობიერება, არის ხმამაღალი ცნობიერება და მანიფესტირებული ცნობიერება, გაცხადებული ცნობიერება. I move now to the second reading, which is on page 109 in the text by Mamardashvili. ახლა მე მეორე საკითხზე which relates to this point, his understanding of
consciousness and cognition. რომელიც მამარდაშ დეკარტს ეხება და ეხება თემას რომელიც არის 109. 109 ცნობიერება და შემეცნება. 109, the last paragraph. We know the importance that Marx attributed to the phenomena of projection and objectivation. ჩვენ ვიცით ის მნიშვნელობა რომელსაც მარქსი უსადაგებდა პროექციასა და ობიექტივაციას. We should recall, however, that the projection he had in mind is not the product of consciousness, but consciousness is the reverse adaptation of the projection and objectivation that are going on independent of the individual. They are elaborated in the social system and that are now cited by individuals who thereby develop in themselves the internal measure of consciousness. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ პროექცია რომელიც მარქსს აქვს მხედველობაში არ არის ცნობიერების პროდუქტი, არამედ ეს არის არამედ ცნობიერება არის გადმობრუნებული, გადმოყირავებული ადაპტაცია იმ პროექციისა და ობიექტივაციისა, რომელიც ინდივიდისგან დამოუკიდებლად მიმდინარეობს და რომელიც სოციალურ სისტემაში იშლება, როგორც სოციალურ სისტემაში იშლება. It is here not assumed that consciousness is at all objectified. Something else is objectified. აქ ის არ იგულისხმება, რომ ცნობიერება არის რაიმე აზრით ობიექტივირებული, არამედ სხვა რამე ობიექტივი. Marx very definitely crosses out the model of consciousness that prevailed during the Enlightenment and traditional rationalism, according to which man establishes external, objectified products modeled on one or another of his psychological properties or states. მარქსი ღიად უსვამს, ღიად გადაუსვამს ხას ცნობიერების იმ მოდელს, რომელიც განმანათლებლობის დროს იყო დომინანტური და მოდელს, რომელიც ტრადიციულმა რაციონალიზმმა შემოგთავაზა და ამ ორივე მოდელის მიხედვით ადამიანი ამყარებს უცვლელ სამუდამო ობიექტივირებულ პროდუქტებს, რომელიც ერთი ან მეორე გზით მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობების ან მისი ფსიქოლოგიური properties, მისი ფსიქოლოგიური საკუთრების მდგომარეობაში. You could think of Feuerbach's critique of religion here, for example. მაგალითად შეგვიძლია მომიხმოთ ფოიერბახის რელიგიის კრიტიკა. Marx eliminates such argumentation from the explanation of the incarnate products of consciousness and from the explanation of the translation and projection of the properties of human activity. მარქსი ამ არგუმენტაციის დისკვალიფიკაციას ახდენს იმ ცნობიერების იმ ინკარნირებული პროდუქტებისაგან და ცნობიერების ახსნისა და მისი გადმოთარგმნისანდაც პროექციისაგან, რომელიც ადამიანური აქტივობის საკუთრებას მიემართება. საკუთრებასთანაა დაკავშირებული, ადამიანური აქტივობის საკუთრებასთანაა დაკავშირებული. He is clear enough about the basic difference between his and the traditional understanding of the problem of how consciousness and language that exist for other people are primary in relationship to consciousness for me. ის საკმარისად ცხადად მიანიშნებს იმაზე, ცხადად მიანიშნებს ბაზისურ, ფუნდამენტურ განსხვავებაზე მისი და ცნობიერების ტრადიციულ მისსა და ცნობიერების ტრადიციულ გაგებას შორის ეს განსხვავება მიემართება იმას, რომ ენა, რომელიც სხვა ადამიანებისთვის არსებობს, უშუალო კავშირშია ცნობიერებასთან, რომელიც მე მაქვს. So for Mamardashvili, as for Marx, there is no such thing as consciousness that precedes the social context. როგორც მამარდაშვილისთვის, მარქსისტვის არ არსებობს ცნობიერება, რომელიც წინ უსწრებს საზოგადოებრივ პროცესებს. It is also clear to him that man is not born as a Fichtean philosopher. მისთვის
ცხადია ისიც, რომ ადამიანი არ იბადება როგორც ისე როგორც ფიხტე წარმოსახავს ფილოსოფოსს. I am I see it on the whiteboard there. And that is not only, and that is, and sorry, I and I, that's the Fichtean philosopher. I am I. And that it is only through the human being, this is an interesting quote from Marx, that it is only through the human being, Paul, the apostle, that the human being, Peter, begins to relate to himself as a human being. მარქსი ამის საწინააღმდეგო გზას ირჩევს, ფიხტიანური ფილოსოფიის საწინააღმდეგო გზას ირჩევს და ამბობს, რომ ადამიანი პეტრე თავის თავს მიემართება მას შემდეგ, რაც საკუთარ თავს ამოიცნობს ადამიან პავლეში. So by performing the Cartesian argument rather than talking about it, Mamardashvili was not only publicly reconstituting himself as a musliashi, as a thinking individual, une chose qui pense, but also constituting a thinking we, a community of musliashi, of things that think. კარტეზიანული არგუმენტის პერფორმირებით, მისი წარმოდგენით, მისი განსხეულებით, მამარდაშვილი არა მხოლოდ საჯაროდ ახდენდა საკუთარი თავის რეკონსტრუირებას, როგორც მოაზროვნე ინდივიდისა, არამედ ცდილობდა საფუძველი დაედო ეგრეთ წოდებული მოაზროვნე ჩვენისთვის. მოაზროვნეთა თემისთვის გარდა ამისა, ამას უნდა დაემატოს ისიც, რომ მისი პოზიცია, მამარდაშვილის პოზიცია მიემართება ძველ რუსულ ტრადიციას, კანტისა და დეკარტის ასიმილირებისა, რომელსაც ფილოსოფიურად ვლადიმერ სოლოვიოვთან მივყავართ, რომელსაც მამარდაშვილი სწორად ეპყრობა როგორც სეკულარული ავტონომიური ფილოსოფიის საწყის წერილს. This secular autonomous philosophy in Russia was a paradoxical phenomenon, as this philosophy was deeply religious, Solovyov's philosophy, but secular in the sense of, I quote Mamardashvili, founding a space of autonomous spiritual life, of independent philosophical thought. Solovyov's ეს აზროვნება, ანუ სეკულარული ავტონომიური ფილოსოფია რუსეთში, იყო პარადოქსული ფენომენი, რადგანაც ერთი მხრივ ეს ფილოსოფია ღრმად რელიგიური იყო, მაგრამ იგი იყო სეკულარული იმ გაგებით, რომ ის აფუძნებდა ავტონომიური სულიერი ცხოვრების სფეროს და დამოუკიდებელი ფილოსოფიური აზროვნების აქტიურ სივრცეს. In the introduction to the Italian edition of the Kantianskie Variatii, Kantian Variations, Daniela Stella pays due attention to Mamardashvili's attempt to liberate Kant from the false image that had been imposed in Russian culture. კანტიანული ვარიაციების იტალიურ გამოშვებაში ავტორი დანიელა სტელა დიდ ყურადღებას უთმობს მამარდაშვილის ცდილობას იმისა, რომ გაეთავისუფლებინა თავად ავტორი ამ შემთხვევაში კანტი იმ ცდარი ხატისგან, რომელიც რუსულ კულტურაში არსებობდა, რუსულ კულტურაში იყო გავრცელებული. Despite the more balanced reception by Solovyov, Kant was generally perceived as a bourgeois individualist. For example, by Vyacheslav Ern in his notorious essay At Kanta k Krupu. მიუხედავად მეტნაკლებად დაბალანსებული რეცეფციისა, რომელსაც კანტი სოლოვიოვისგან იღებს, ის მაინც ბურჟუა ინდივიდუალისტად რჩებოდა საბჭოთა რუსულ ტრადიციულ კულტურაში, მაგალითად ამის ფორმულირებას გვაძლევს ვიაჩესლავ ერნი მისი ფრაზით კანტიდან კრუპამდე. Vyacheslav Ern today is very popular in Russia among philosophers. ვიაჩესლავ ერნი დღეს ძალიან პოპულარულია რუს ფილოსოფოსთა შორის. The article was written in 1914 at the eve of the First World War. Ესე დაიწერა 1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის გარიჟრაზე. And if you don't know, Krupp was a major arms factory in Germany. Arms factory? Metal industry, weapons.
და უნდა გვახსოვდეს ის რომ კრუპი ეს იყო იარაღის რკინის ყველაზე დიდი ფაბრიკა გერმანიაში. So writes, genealogically, the arms, weapons of Krupp are the offspring of the offspring, that is, the grandchildren of the philosophy of Kant. გენეალოგიურად კრუპის იარაღები არიან აყვავების აყვავებანი, ან შთამომავლები, ანუ შთამომავლები კანტის ფილოსოფიის, ანუ შვილიშვილები კანტის ფილოსოფიის. It was from this perception that Mamardashvili wanted to liberate Kant, sketching, I quote, sketching rather a French Kant capable of living in society, a cosmopolitan Kant. სწორედ ამ გაგებისგან უნდა მამარდაშვილს გაითავისუფლებინა კანტი. ხაზი გაისვარა ფრანგ კანტს, რომელსაც შეეძლო ესაზრდობა საზოგადოებაში ეგრეთ წოდებულ კოსმოპოლიტ კანტს. Still, his own move, Mamardashvili's move beyond an individualistic or egoistic position, is in the line of Russian religious philosophers like Solovyov or Simeon Frank, who tried to found a philosophy of we. და მაინც მისი თავად მამარდაშვილის სვლა აი ამ ინდივიდუალისტურ ან ეგოისტურ პოზიციების მიღმა, რომელსაც ტრადიციული რუსული რელიგიური ფილოსოფოსები მიმართავდნენ, ისეთი ფილოსოფოსები როგორც სოლოვიოვი ან სიმეონ ფრანკია, რომლებიც ცდილობდნენ დაეფუძნებინათ ჩვენის ფილოსოფია, philosophy of we. At this point, Mamardashvili might be closer to a Russian philosophical tradition than is usually assumed, and perhaps than he himself realized. სწორედ ამ აზრით, მამარდაშვილი შეიძლება განვიხილოთ ახლოს მდგომ ფიგურად რუსული ფილოსოფიური ტრადიციისა, იმაზე ახლოს მდგომად, ვიდრე ეს როგორც წესი განიხილება, და შეიძლება იმაზე უფრო ახლოდაც კი ვიდრე ის თავად წარმოიდგინდა ამ სიახლოვეს. It is not difficult, for example, to apply the concept of subordinist. I don't know if there's a Georgian equivalent to subordinist. It's like subordinist. It's the same word. Okay, but maybe in Georgian it's only in the ecclesiological meaning, or in Russian philosophy it has a much broader meaning. It's not difficult, for example, to apply the concept of subordinist to a lecture hall filled with aficionadi following Mamardashvili in his public thought performance and constituting themselves as part of a single whole. ძნელი, მაგალითად ძნელი არ არის, რომ აი ეს კონცეფტი, ცნება, subordinist მიუყენოთ იმ სალექციო დარბაზს, რომელიც აფიციონადებითა გავსებული და მიხვება მამარდაშვილის საჯარო აზროვნების პერფორმანს, აზროვნების ქმედებას აქტში და აფუძნებს თავს როგორც ერთი სრული მთელის ნაწილი. Abstract though the language of Mamardashvili's thought performance may sometimes be, its effect is most concrete. His mysliashi thinking means the reconstitution of, I quote Mamardashvili, a person capable of thinking independently, of making decisions, etc. რაც არ უნდა აბსტრაქტულად მოგვიჩვენოს მამარდაშვილის ეს აზროვნების პერფორმირება, თავად ეს ცნება, მისი შედეგი მაინც ძალიან კონკრეტულია. მისი მოაზროვნე ინდივიდი ან მოაზროვნე ნიშნავს ისეთი ინდივიდის რეკონსტრუირებას, აბსოლუტ რეკონსტიტუირებას, რომელსაც დამოუკიდებლად აზროვნება შეუძლია, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ. And this is precisely the kind of person needed for civil society. და სწორედ ამგვარი ფიგურაა საჭირო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. I quote Mamardashvili, in order to be citizens, that is, in order to be socially competent, социально грамотно, we must understand certain abstract truths regarding ourselves,
our own maximum possibilities. ციტირებთ მამარდაშვილს, ციტატა არის შემდეგი. იმისთვის რომ გახდე მოქალაქე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმისათვის რომ იყო სოციალურად კომპეტენტური, უნდა გაიგო გარკვეული აბსტრაქტული ჭეშმარიტებები, რომელიც თავად შენ მოგემართება. შენი მაქსიმალური შესაძლებლობა. As we see, Mamardashvili's apparent subjectivism not only does not exclude the cultural and social dimensions. როგორც ხედავთ, მამარდაშვილის ცხადი სუბიექტივიზმი არა მხოლოდ გარიყავს, არა მხოლოდ გამორიცხავს კულტურულ და სოციალურ განზომილებებს. On the contrary, the latter fully depend on it. What Mamardashvili took from Hegel is the rejection of any gnoseological Robinsonade. საქმე პირიქით საწინააღმდეგო მოძრაობასთან გვაქვს. ეს უკანასკნელი მთლიანად დამოკიდებულია მასზე. იმაზე, რაც მამარდაშვილმა ჰეგელის აიღო და აიღო ის, რომ ყოველგვარი გნოსეოლოგიური რობინზონის ან გნოსეოლოგიური რობინზონადას უარყოფა მოაყო. Or epistemological Robinsonade. ან ეპისტემოლოგიური რობინზონადას. Thought starts in and with the individual, but this individual is, on the one hand, embedded in society, and on the other hand, the presence of thought has its effect in surrounding culture and society. აზროვნება იწყება ინდივიდში და ინდივიდის მიერ, მაგრამ ეს ინდივიდი ერთი მხრივ შესახორცებულია საზოგადოებასთან და მეორე მხრივ აზროვნების დასწრებულობა, აზროვნების აწმყოფობა თავის ეფექტებს კულტურასა და საზოგადოებაზე წავწერებს. Coming to the third concept, culture, Mamardashvili's positive conception of culture is one that can be properly called trans culture. ბოლო მესამე კონცეპტს რომ მივახლოვთ ბოლო მესამე კონცეპტს მამარდაშვილისეული კულტურის პოზიტიური გაგება არის გაგება, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ ტრანსკულტურული გაგება. Culture for him is cosmopolitan by definition. He loved Russian poets like Osip Mandelstam or Alexander Blok just as much as French poets like François Villon or Antonin Artaud. კულტურა ისთვის განსაზღვრებისამებრ კოსმოპოლიტურია. მას უყვარდა ისეთი რუსი პოეტები, როგორც ოსიპ მანდელშტამი ან ალექსანდრ ბლოკი იყვნენ, უყვარდა ისევე როგორც ფრანგი პოეტები, როგორც ფრანსუა ვიონი ან ანტონინ არტო გახდნენ. His pluralization of the Cartesian cogito not only means the foundation of intersubjectivity, but also points to transsubjectivity. კარტეზიანული კოგიტოს მამარდაშვილისეული პლურალიზაცია, მამარდაშვილისეული გამრავლება, ხო? არა მხოლოდ ინტერსუბიექტურობის დაფუძნებას ნიშნავს, არამედ მიანიშნებს ტრანსსუბიექტურობის დაფუძნების კენჭს. In thought, a human being transcends his own particularity, including his cultural identity. Transcends is, I quote, being in relation to the situation where he is. He transcends the situation, the culture that is given, the conventions of life that are all given in the direction of his second fatherland. ადამიანი სწორედ აზროვნებაში გადალახავს მის პარტიკულარულობას, რომელიც აგრეთვე მოიცავს მის კულტურულ იდენტობასაც, ის გადალახავს მის სიტუაციასთან დამოკიდებულებას, იმ სიტუაციასთან, რომელშიც ის არსებობს, ის გადალახავს სიტუაციას, რომელიც კულტურამ მისცა მას, რომელიც მას კულტურამ უგუძა. ცხოვრებისეული კონვენციები, რომელიც სრულიად თლიანად მოცემულია. This goes to the question that was posed by your neighbor during the first session. ეს პასუხობს იმ კითხვას, რომელიც თქვენმა მეზობელმა დასვაბა სესიაზე, კულტურის შესახებ. Mikhail Epstein is right, I think, to perceive Mamardashvili's notion of culture as opposed not only to any monolithic cultural canon, but also to multiculturalism, to the extent to which the latter, multiculturalism, boils down to a pluralistic cultural canon. That is, a glorification of a plurality of cultures,
each a closed and enclosing unity in itself. მიხაილ ეპშტეინი მართალია, მე ვფიქრობ, როდესაც ის მამარდაშვილის კულტურის ცნებას განიხილავს ოპოზიციაში არა მხოლოდ ყველა ტიპის მონოლითური კულტურული კანონიკისა, მასთან ამათთან ოპოზიციაში, ყველა მონოლითური კულტურული კანონიკასთან ოპოზიციაში, არამედ მულტიკულტურალიზმთან ოპოზიციაშიც. მულტიკულტურალიზმი აქ ჩვენ უნდა გავიგოთ იმ გაგებით, რომელიც ის ხდება პლურალიტური კულტურული კანონიკა, ანუ კანონიკა, რომელიც კულტურათა პლურალურობას, კულტურათა სიმრავლეს ერთს უნიფიცირებულ ერთობაში ათავსებს. At another point, he once said, I claim the right not to be imprisoned in my own culture. Imprisoned. Can you repeat? Sorry. Yes. At one point he said, I claim the right not to be imprisoned in my own culture. მე უფლება მაქვს არ დამაპატიმრო რომ ჩემსავე კულტურაში. არ გამომამწყდიო ჩემსავე კულტურაში. A critic avant la lettre of multiculturalism, Mamardashvili was acutely aware of the limiting capacity of culture. Multiculturalismის ალბათ სამაგალითო კრიტიკოსი მამარდაშვილი შვენივრად აცნობიერებდა კულტურის მალიმიტირებელ განზომილებას, მალიმიტირებელ საშუალებებს. I quote, les cultures, et c'est leur condition vitale, luttent toujours contre la transcendance. Elles enferment toujours l'être humain, parce que la culture tend vers l'ordre, vers la stabilité. Cultures, and this is their vital condition, their condition of their life condition, always fight against transcendence. They enclose always the human being, because culture tends towards order, towards stability. კულტურა და ეს მისი ვიტალური პოზიციაა, ყოველთვის ცდილობს, ეს კულტურა ყოველთვის ბოჭავს ადამიანს. Because culture tends towards order, towards stability. იმიტომ რომ ეს კულტურა იღწვის იმისაკენ რომ მიაღწიოს წესრიგს, მიაღწიოს სტაბილურობას. This means that culture in the proper sense of the term means a break with what is culturally given, since culture is never given. ეს იმას ნიშნავს, რომ კულტურა ამ ტერმინის სწორი გაგებით ნიშნავს გამოყოფას იმისგან, რაც კულტურულად მოცემულია. რადგან კულტურა არასოდისაა მოცემული. I quote, culture can also be defined thus. Culture is the possession of that which cannot be possessed in an objective, thing-like or consumer-like manner. კლავ ციტატა მამარდაშვილიდან კულტურა ასედაც შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომ ის არის იმის ფლობა, რომელსაც ვერ მოვიპოვებთ, ან ვერ ფლობელობაში ვერ დავისაკუთრებთ ობიექტურ საგნის მაგვარ ან მომხმარებლის მაგვარ მანერაში. I move to the next concept in the third part. We will not make it till 8 o'clock, but I hope that Baya will forgive me if I spend a few minutes more. ჩვენ გადავედით ბოლო კონცეფციაზე, რომელსაც ალბათ, but not too many. ლექციის ბოლომდე 8 საათამდე ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ იმედია გაემოვხდიებს. Several lines of thought in Mamardashvili come together in the late 1980s in the then popular notion of civil society in Russian гражданское общество. მამარდაშვილში აზროვნების რამდენიმე მიმართულება იყრის თავს 1980-იან წლების ბოლოს მაშინ პოპულარულ ცნებაში, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ სამოქალაქო საზოგადოება. I think that in Georgia, in the same time, civil society was also this big buzzword that everybody was talking about. ჩემი აზრით 1980-იანებში საქართველოშიც იმგვარი სიტუაცია იყო, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ყველა განხილვა ლაპარაკობდა. And indeed, Mamardashvili writes that some of problems that we are talking about so much today can in reality be reduced to a single one, the problem of civil society.
მთელი ის პრობლემები, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ და ასე ბევრს ვლაპარაკობთ, მასზე რეალურად შეიძლება დაგვიყვანა ერთ პრობლემაზე სამოქალაქო საზოგადოების. Mamadashvili has indeed in mind civil and not bourgeois society. როდესაც ის სამოქალაქო საზოგადოებაზე საუბრობს, მას მხედველობაში ყავს არა ბურჟუაზიული, არამედ სამოქალაქო საზოგადოება. Thus distancing himself from the standard Marxist interpretation of bürgerliche Gesellschaft. და ამრიგად დისტანციას იჭერს სტანდარტული მარქსისტული აღწერისგან ბიურგერული საზოგადოებისა. Civil society is, however, a complicated notion with a long history, and this history marks its revival in the late 20th century. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ რთული ცნებაა, რომელსაც გრძელი ისტორია აქვს და ეს ისტორია მის ხელახალ გამოცოცხლებას მე-20 საუკუნის უკანასკნელ დეკადებში აღწევს. There is a dynamic between two conceptions of civil society. არსებობს გარკვეული დინამიკა სამოქალაქო საზოგადოების ორ ცნებას შორის. One conception of civil society that can be called classical, based on, first, the idea that a democratic polity is secured by being embedded in a dense network of civil associations, such as clubs, trade associations, voluntary societies, churches, parent-teacher associations, sports clubs, and the like, that generate social capital, and second, the idea that civil society protests against state incursion, yet strengthens the liberal democratic state. That's the first conception. პირველი ცნება, სამოქალაქო საზოგადოების პირველ კონცეფციაზე ვსაუბრობთ. ამ პირველ კონცეფციას შემიძლია უწოდოთ კლასიკური კონცეფცია, რომელიც პირველ რიგში ემყარება იდეას, რომ დემოკრატიული საზოგადოება იმითაა სტაბილური, რომ იგი მიმაგრებულია, ჩაშენებულია სამოქალაქო ასოციაციების მკვეთრ სამოქალაქო ასოციაციების ქსელში. ამ სამოქალაქო ასოციაციებში იგულისხმება კლუბები, სავაჭრო ასოციაციები, ვოლუნტარული საზოგადოებები, ეკლესიები, სამეურვეო საბჭოების ასოციაციები, სპორტი, კლუბები და ასე შემდეგ, ანუ ასოციაციები, რომლებიც სოციალური კაპიტალის გენერირებას ახდენენ და მეორე. იდეა იმის შესახებ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გვიცავს სახელმწიფო ჩარევისგან, თუმცა აძლიერებს ამ უკანასკნელს, ანუ ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებას. სახელმწიფოს. დემოკრატიულ ლიბერალურ სახელმწიფოს. So that is the first conception, and another, which the authors that I quote call Central East European conception of civil society, in which civil society is explicitly antithetical to the state. ხოლო მეორე ცნება სამოქალაქო საზოგადოებისა, ეს არის ცნება, რომელსაც მე უწოდებ აღმოსავლურ ევროპულ ცნება, აღმოსავლურ ევროპულს, ანუ ცნება, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოება სახელმწიფოსთან ოპოზიციაში განიხილება. The tension between these two concepts of civil society, one with its stress on support of the polity, the other with its stress on resistance and check with respect to the state, holds only partially for Soviet Russia with its strong tradition of statism and statehood. Государственность. სამოქალაქო საზოგადოების ამ ორ კონცეფციას შორის დაპირისპირებულობა, დაძაბულობა პირველი მათგანისა, ანუ აი მორს აღწერთ, ხო? პირველისა, რომელიც ესე იგი უსაფრთხოებაზე აკეთებს, უსაფრთხოების მხარდაჭერაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო მეორისა, რომელიც ხას უსვამს წინააღმდეგობას და შემოწმებადობას სახელმწიფოსთან მიმართებით, მხოლოდ ნაწილობრივ შეგვიძლია მივხენოთ საბჭოთა რუსეთს, რომელსაც სტეიტიზმის, ანუ ძლიერი სახელმწიფოს გრძელი ტრადიცია აქვს, ძლიერი სახელმწიფოსა და სახელმწიფოს ძლიერი აპარატის გრძელი ტრადიცია აქვს. Here in Russia, so post-Soviet Russia, intellectuals, or even before the end of the Soviet Union, intellectuals in the 1980s and 1990s focused on the question of how to establish a modern democratic polity and civil society.
and hence on the conditions for a post-totalitarian civil society, rule of law, constitutions, civil rights, political freedom, rather than on the kind of individual needed not only to populate, but to be such a society. აქ საბჭოთა კავშირში 1980-იან წლებში და 90-იან წლებშიც აგრეთვე ინტელექტუალები ფოკუსირდებოდნენ იმ საკითხზე, თუ როგორ დავაფუძნოთ თანამედროვე დემოკრატიული პოლიტიკა და სამოქალაქო საზოგადოება და ამრიგად შევამზადოთ ნიადაგი პოსტ-ტოტალიტარული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. კანონის მართლობისთვის, კონსტიტუციისთვის, სამოქალაქო უფლებებისთვის, პოლიტიკური თავისუფლებებისთვის და არა იმას, რაც ინდივიდს სჭირდება, არა მხოლოდ იმისათვის, რომ რაც არ გვჭირდება იმისთვის, რომ მხოლოდ ინდივიდები დავასახლოთ მასზე, არამედ იმისთვისაც, რომ ეს საზოგადოება იყოს სამოქალაქო საზოგადოება. Mamardashvili was among those who went one level deeper to the single crucial condition for a free society, individual human beings who, to use Nelly Matrashilova's words, take the decision to be free. Mamardashvili იყო იმ მოაზროვნეთა შორის, რომელმაც ერთი ნაბიჯი უფრო მეტი გადადგა ამ საქმეში და მოახდინა ფორმულირება აუცილებელი კონდიციისა, იმ აუცილებელი კონდიციისა, რომელიც თავისუფალი საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლადაა საჭირო. ეს კონცეფცია არის შემდგომი. ინდივიდი, რომელიც ნელი მოტროშილოვას სიტყვები რომ ვიხმაროთ, იღებენ გადაწყვეტილებას იყონ თავისუფალნი, აი ამ კონცეფციაზე გვაქვს საუბარი. Nelly Matrashilova was a friend of Mamardashvili. Mamardashvilis მეგობარი გახსნათ ნელი მატრაშილოვა and of me as well. და აგრეთვე ჩემიც. What was lacking in most discussions of the time was precisely the kind of reflexivity that was typical of Mamardashvili. სწორედ ასეთი ტიპის, ასეთი დონის რეფლექსიურობა აკლდა იმ დროინდელ დისკუსიებს. ისეთი როგორც მამარდაშვილს ჰქონდა. And I think this applies to Georgia as well. და ჩემი აზრით საქართველოსაც შეგვიძლია ამ კონტექსტში ვისაუბროთ. Namely, the reflection about what a free individual, the reflection about what a free individual is by a freely acting individual in the very act of thought. სახელმწიფო საუბარი გვაქვს რეფლექსიაზე იმის შესახებ თუ რა შეიძლება იყოს თავისუფალი ინდივიდი, რომ ეს ინდივიდი რა შეიძლება იყოს ეს ინდივიდი იმ გზით, მასზე ფიქრით, იმ გზით, რომ ვიფიქროთ თავისუფლად მოქმედ ინდივიდში, რომელიც მოქმედებს თავისუფლად საკუთარ აზროვნებაში. The human factor, Cheloviechiski factor, human factor was, of course, invoked by intellectuals and politicians alike, including Mamardashvili's earlier boss Ivan Frolov, but it mostly appeared as a call to create a new man to replace the Homo Sovieticus. ადამიანური ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ინტელექტუალებს ხშირად მოხავდათ არგუმენტად, ინტელექტუალებსაც და პოლიტიკოსებსაც, მაგალითად, ამ ინტელექტუალებში შედიოდა მამარდაშვილის ყოფილი უფროსი ფროლოვი, მაგრამ ეს ადამიანური ფაქტორი ხშირად როგორც წესი ჩნდებოდა როგორც მოწოდება ახალი ადამიანის გამოგონებისა, რომელიც შემდგომ ჩაანაცვლებდა Homo Sovieticus. When confronted with the abstract character of this position, as if they themselves were not part of the same society, the same Soviet society, როდესაც ასეთი პოზიციის, ასეთი აბსტრაქტული ხასიათის წინა შედგებოდა, თითქოს ეს ინტელექტუალები ისე თითქოს თავად არ ყოფილან ამ საზოგადოების წევრები. They would readily engage in acts of self-flagellation rather than taking seriously the very act of self-reflection as the possibility of their resurrection as citizens. Self-flagellation is this. Like hitting yourself with the tweet quiver. Okay.
Some sects do that. ანუ გგებოდნენ თუ არა ამ პრობლემის წინაშე, აი ამ აბსტრაქტული ხასიათის არგუმენტის წინაშე თითქოს ისე რომ მათ არ იცოდნენ რომ თავად იყვნენ ამ საზოგადოების წევრები რომ შვილები ამ საზოგადოების წევრები ისინი ყოველგვარი ისინი თავისუფლად ებმებოდნენ თვითგვემის აქტებში და სერიოზულად არ იღებდნენ თვითრეფლექსიის აქტს, როგორც მათი ხელახალი დაბადების, როგორც მათი მოქალაქედ ხელახალი დაბადების აუცილებელ შესაძლებლობას. So basically, Mamadashvili was saying, we post-Soviet citizens, we have to work on ourselves. ამიტომ რეალურად, რასაც მამარდაშვილი ამბობს, ჩვენ პოსტ-საბჭოთა მოქალაქეები, ვართ მოქალაქეები, რომელთაც სჭირდებათ საკუთარ თავზე რეფლექსია მოხდეს. Skip a little bit. I will do one more paragraph and then I want to have some time for discussion because I think that otherwise you cannot have dinner in a comfortable manner. For Mamadashvili, culture and civil society are live categories or living categories. მამარდაშვილისთვის კულტურა და სამოქალაქო საზოგადოება ცოცხალი კატეგორიებია. They exist in the act and thus are never complete when they exist only as given institutions, cultural heritage, theories or memory. ისინი არსებობენ ქმედებაში, აქტში და ამრიგად არასოდეს არ ამოიწურებიან. როდესაც ისინი არსებობენ როგორც მოცემული ინსტიტუციები, კულტურული მემკვიდრეობა, თეორიები ან მეხსიერება. In ways that resemble Hannah Arendt's notion of freedom as the capacity of beginning something new, not in the Aristotelian sense of actualizing a potentiality, but in the Augustinian sense of creatio ex nihilo. იმ მანერით, იმ გზით, რომელიც ჰანა არენტისეული ცნების, მისი ცნების, თავისუფლების მისეული ცნების, როგორც რაღაც ახალის წამოწყების შესაძლებლობას ეხმაურებოდა, მაგრამ არა ამ სიტყვის არისტოტელისეული გაგებით, როგორც პოტენციალობის, აქტუალობის არავის ავგუსტინესეული გაგებით, როგორც კრეატიო ex nihilo. Mamadashvili emphasizes, and I quote, what I would call, so he emphasizes what I, Mamadashvili, would call additional or live acts, living states, живые состояния, having their own ontological or ontic conditions of possibility. Mamadashvili ხას უსვამს იმას, რასაც მე დავარქმევდი დამატებით ან ცოცხალ აქტებს, ცოცხალ ქმედებებს, ცოცხალ მდგომარეობებს, რომელთაც საკუთარი ონტოლოგიური ან ონტიკური კონდიციის შესაძლებლობები აქვთ. These live acts are indeed miraculous. I used the word of miracle before. These life acts are indeed miraculous in the precise sense of being both ex nihilo and in nihilum. ეს ცოცხალი აქტები ალბათ ცხადია, რომ მართლაც სასწაულებრივია ამ სიტყვის ისე იმ გაგებით, არა მხოლოდ იმ გაგებით, როგორც ex nihilo, ანუ არაფრიდან, არამედ იმ გაგებით, როგორც in nihilo. So transcendence for Mamadashvili is to move into nothing. ამიტომ ტრანსცენდირება გადალახვა მამარდაშვილისთვის არის არაფრისკენ მოძრაობა, არაფერში გადავარდნა. These life acts, do have necessary conditions. Freedom, public space, but their sufficient ground is the acting and thinking being itself, that is, a human person. ამ ცოცხალ ქმედებებს, ამ ცოცხალ აქტებს მართალია ობიექტური შესაძლებლობის კონდიციები აქვს, ისეთი როგორც მაგალითად თავისუფლება ან საჯარო სივრცეა, მაგრამ მათ უკვე საკმარისი საფუძველი აქვს მომზადებული იმ სფეროში, რომელსაც აზროვნება ეწოდება და ეწოდება მოქმედი არსება, ანუ ინდივიდი.
Moreover, since they are not isolated individual acts, they form the basis of society and polis in the ancient sense of polity in the ancient sense of polis. მეტიც, რადგან ისინი არ არიან იზოლირებული ინდივიდუალური მოქმედებები, ქმედებები, ისინი საზოგადოებისა და პოლიტიკის საძირკველს ამზადებენ. პოლის, როგორც ბერძნები ამას უწოდებდნენ. So again, I think a parallel with Hannah Arendt is possible there. მე ვფიქრობ, რომ პარალელი ჰანა არენდთან აქ შესაძლებელია. In the sense of a future-oriented, concerted action of free citizens. იმ აზრით, ანუ პოლისი იმ აზრით, რომ იგი იქნებოდა მომავალზე ორიენტირებული, მასზე კონცენტრირებული ქმედება თავისუფალი მოქალაქეებისა. According to Mamardashvili, I quote, "Man does not exist, he is becoming." მამარდაშვილის აზრით, ადამიანი არ არსებობს, ის გარდაიქმნება. And this man in ის ხდება, ის ხდება. And this man in process, through and in acts of thought, generates culture in a living sense, and civil society is the space where this can take place, because it realizes the conditions for the existence of what Mamardashvili calls time machines. ეს ადამიანი, ეს პროცესუალური ადამიანი, პროცესში ჩაბმული ადამიანი აზროვნების აქტებში და აზროვნების აქტების მეშვეობით წარმოშობს კულტურას ამ სიტყვის ცოცხალი გაგებით და სამოქალაქო საზოგადოება არის სწორედ ის ადგილი, ის სივრცე, სადაც ამას შეუძლია რომ ადგილი დაიკავოს. ამას შეუძლია რომ ადგილი ჰქონდეს, აი ამ კულტურას შეუძლია რომ თავისი ადგილი ჰქონდეს, რადგანაც ის ეგრეთ წოდებული დროის მანქანების არსებობისთვის ამზადებენ შესაძლებლობის კონდიციებს. ეს დავაზუსტებ, რომ ეს შესაძლებლობის შესაძლებლობის პირობებს ამბობთ, ხო? შესაძლებლობის პირობა, ხო. ანუ ტრანსცენდენტალისტური ფილოსოფიის ფორმულაა და განკუთვნილი. მართალია.